여러분 안녕하세요. 잠시 후에 10번째 학교와 수업연구 국제학술대회 개회식을 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 10번째 학교와 수업연구 국제학술대회 사회를 맡은 청주교육대학교 사회과교육과의 윤옥경입니다. 오늘의 학술 행사는 CITEF2021 청주 교사 교육 포럼의 구성 프로그램으로서 오전에 국제 초청 강연, 오후에는 국내 학술 세션 발표로 구성되어 있습니다. 여러분께서 CITEF.net을 통해서 이제 사전에 접수를 해주셨는데요. 저희가 그 사전 접수 신청 현황을 보면 충북 지역뿐만 아니라 전국, 서울, 강원, 또 전라, 경남, 그리고 제주까지 전국에 걸쳐서 참여해 주시고 계신 것을 확인할 수 있습니다. 이른 시간부터 청주교육대학교를 또 찾아주시고 또 유튜브 채널을 통해서 시청해 주고 계신 여러분께 모두 감사드립니다. 저희가 지난 11일 사전 행사 그리고 11일 개회식과 또 수업 전문성의 장을 열어서 진행을 하고 있습니다. 오늘은 포럼 3일차로서 행사가 이어지고 있습니다. 이하 국민의 일에와 모든 것은 생략하겠고요. 현재 생방송은 청주교육대학교, 좀 더 정확히 말씀드리면 대한민국 충청북도 청주교육대학교 온세물 강당에서 생방송으로 중계되고 있습니다. 이른 아침부터 많은 참가자들 그리고 준비 스태프들이 많은 준비를 하고 계셨고요. 방역 지침을 준수하고 저희가 이 자리를 마련해서 진행하고 있습니다. 온라인으로 참여해 주시는 선생님들께서도 댓글로 참여해 주시면 좋겠고요. 모든 유튜버들의 부탁, 구독, 좋아요 부탁드립니다. 자, 그래서 온라인에서 그 댓글로 남겨주시는 질문사항은 저희가 모두 잘 정리해서 발표자들에게 전달해 드리고 답변이 될 수 있도록 그렇게 진행하도록 하겠습니다. 자, 그러면 본격적으로 오전의 행사에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희 오전 행사는 학교와 수업연구 학술대회의 국제 부분 기조 강연으로 진행될 예정입니다. 그래서 우선 오늘 행사의 문을 개회사로 열도록 하겠습니다. 청주교육대학교 교육연구원 이성경 원장님께서 개회사를 해주시겠습니다. 안녕하세요. 어제 오신 분들이 아마 또 오셨겠죠? 아니면 새로 오신 분들도 아마 있을 거라고 생각이 되는데요. 어제에 이어서 오늘 참석해 주신 여러 선생님들, 교수님들 그리고 청주 교사교육 포럼에 관심을 가지고 여기 현장에 계시거나 혹은 유튜브로 구독을 하고 계신 선생님들께 감사를 드립니다. 어제 개회사를 통해서 전체 교사교육 포럼에 대해서 안내를 드린 바가 있기 때문에 오늘 진행되는 학술대회에 대해서만 말씀을 드리도록 하겠습니다. 조금 전에 윤옥경 교수님께서 자세한 내용을 좀 설명을 해주셨는데요. 오늘 진행되는 학술대회는 청주교육대학교의 개교 80주년 기념 학술대회이면서 제10차 학교와 교수에 관한, 교수는 여기서 이제 티칭을 얘기하는데요. 학교와 교수에 관한 국제학술대회와 제31회 학교와 수업연구 학술대회를 겸하고 있습니다. 이 학교와 수업, 교수에 관련된 학술대회는 사실 2009년 청주교육대학교의 교육연구원이 교사 전문성 신장 시스템 PDS라고 우리가 그때 많이 불렀었는데요. 그것을 위한 중점 연구소 사업을 시작하면서 시작이 되었습니다. 그래서 매해 학교, 수업, 교사 이런 것들을 화두로 해서 진행을 하고 있는데요. 이번에는 학습공동체와 교사의 성장이라고 하는 그런 주제를 정하게 됐습니다. 사실 2009년 저희가 이거에 대해서 그 연구를 시작할 때만 해도
전문적 학습 공동체라고 하는 개념은 굉장히 생소한 개념이었었고요. 13년 정도가 지났더니 이제는 굉장히 중요하면서도 익숙한 용어가 된 것 같습니다. 아마도 그간 학교 현장에서 시도된 많은 노력과 실행과 연구와 이런 것들이 뒷받침이 되지 않았을까 생각을 합니다. 이제 나아가서 이것을 교사 개인의 성장뿐만 아니라 교사 집단의 성장으로 연계를 하게 되면 아마도 정말 많은 상상이 가능하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 오전에 국제학술대회에서는 미국, 핀란드, 호주, 한국의 전문가들이 모여서 교사교육, 학습공동체, 리더십 같은 화두를 가지고 기조강연이 진행이 될 예정입니다. 오후에는 초등학교에서부터 대학교에 이르기까지 여러 학습 공동체를 통해서 수업과 가르침이 어떻게 개선이 되고 또 여기에 참여하는 선생님들과 학생들에게 어떤 학습과 연대가 있었는지 이런 것들이 굉장히 다양한 층위로 발표가 될 예정입니다. 아마도 국내 학술 대회 중에서 학습 공동체와 관련해서는 가장 많은 발표 그리고 가장 심도 있는 논의가 가능하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 오늘 바쁜 시간을 쪼개서 강연과 발표를 해주시고 기꺼이 사회를 맡아주시고 또 기대하는 마음으로 참여를 해주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 그리고 바쁜 시간을 쪼개서 이렇게 환영사를 해주시는 총장님께도 감사를 드립니다. 이 학술 대회를 준비해 주신 교육연구원의 여러 선생님들 많이 계신데요. 그분들뿐만 아니라 번역 도와주시고 자막 넣어주시고 동영상 편집해 주시고 굉장히 많은 분들이 고생을 해주셨습니다. 그리고 학생 스텝도 여기서 굉장히 고생을 많이 하고 있고요. 거기다 이번에는 저희가 이거를 좀 도와주실 그런 기술진 분들을 모셨습니다. 그래서 방송팀들 굉장히 고생을 해주시고 계신데요. 모든 분들께 감사를 드립니다. 모쪼록 이 학술 대회가 여기 계신 모든 분들께 또 다른 학습과 연대가 되는 그런 순간이 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 개회사를 해주신 이성경 교수님께 감사드립니다. 이어서 환영사를 해주실 청주교육대학교 이혁규 총장님을 모시도록 하겠습니다. 지금 현재 총장님이시지만 이 대회 그리고 수업과 관련된 여러 가지 연구에 있어서 자타가 공인하는 자타인지 모르겠지만 굉장히 명망 있으신 분입니다. 댓글로 박수 대신 댓글로 환영해 주시기 바랍니다. 예, 반갑습니다. 오늘 아침은 조금 쌀랑하다고 해야 되나? 쌀랑한 게 맞죠? 예, 조금 겨울 같은 날씨를 한국은 보이고 있습니다. 저희 월요일 행사부터 시작해서 오늘 행사 3일째 진행하고 있고요. 예, 많은 분들이 함께 하시고 수고하셔서 알차고 풍성한 행사가 지금 진행되고 있습니다. 그 중에 오늘 행사는 특별히 또 하이라이터라고 할 수도 있을 것 같습니다. 100여 년 전에 한국이 조선 말에 세계의 풍조를 따라가지 못하고 식민의 아픈 역사를 경험했던 시기가 있었습니다. 그때 외국의 변화하는 경향 이런 것들을 제대로 저희가 받아들이고 변화했다면 그런 비극을 겪지 않았겠죠. 그런 의미에서 지금 이 시대도 급격하게 변화하는 지금 이 시대도 다른 나라는 어떻게 하고 있는지 우리보다 더 좋은 교육과 문화와 실천을 하고 있는 나라들은 어떻게 하고 있는지를 열심히 배우는 것은 큰 의미가 있는 것 같습니다. 벤치마킹 비교 연구는 단순히 우리나라뿐만 아니라 모든 나라가 서로 배우고 협력하는 세계 공동체를 위해서 필요한 과업이라고 생각합니다. 그런 의미에서 오늘 5분, 국내 2분, 그 다음에 해외 3분의 교수님들을 모셔서 그 교육개혁과 변화의 핵심인 교사의 성장에 대해서 고민할 수 있는 자리를 가진 것은 정말 뜻깊은 일이라고 생각합니다. 제가 이제 외국에서 오신 귀한 교수님들 성함을 이렇게 불러드리려고 하니까 이게 영어가 발음이 정말 어려워요. 한국인이 영어를 그냥 영어 철자만 보고 발음하는 게 그래서 조금 발음이 틀리더라도
그 발표하시는 교수님들은 좀 양해 부탁드리겠습니다. 핀란드 야리 라보는 교수님, 그 다음에 미국의 마리아 하일러 교수님, 그 다음에 호주의 앤서니 맥케이 교수님, 그 다음에 한국의 강호선, 그 다음에 김남균 교수님 감사드리고요. 산업화 시대를 넘어서는 새로운 교육 시스템을 만들기 위해서 모든 나라가 고민하고 있는데 그 교육 시스템 변화의 핵심은 역시 교사의 질일 수밖에 없을 것 같습니다. 하이 퀄리티를 가진 교사를 어떻게 양성하느냐. 예, 교사를 양성할 뿐만 아니라 교사가 현장에서 제대로 성장하고 그런 성장을 가능하게 하는 교육 생태계를 갖출 수 있는 교육 리더십을 가진 리더를 길러내는 것. 예, 이것은 모든 나라가 고민하는 핵심 주제인 것 같습니다. 다시 이야기하면 교사 교육, 교사 성장, 교사 리더십. 예, 이게 우리가 고민해야 될 세 가지 핵심 화두인 것 같습니다. 그런 의미에서 오늘 5분의 발표는 이 세 가지 핵심 화두에 대한 각각의 지혜를 나누는 귀한 자리라고 생각합니다. 예, 의심할 바 없이 예, 우리 모두에게 좋은 배움의 자리가 될 것으로 생각하고요. 그 여기 발표하시고 나시면 우리 예년의 예처럼 질문 받고 또 나중에 이렇게 답해 주시고 그렇게 진행되나요? 원장님. 그렇게 진행되죠. 그래서 예, 저기 코로나 상황이라서 귀한 분들을 한국에 직접 모시지는 못하지만 예, 우리가 녹음된 동영상, 자막 동영상을 듣고 또 궁금한 질문을 저희가 보내드리면 그것에 대해서 나중에 또 동영상을 찍어서 올려주셔서 마치 실시간으로 이루어지는 것에 예, 싱크로라이저까지는 못하지만 예, 90% 이상 좀 갈 수 있는 그런 예, 귀한 포맷이 아닌가 생각합니다. 준비해 주신 모든 분들께 감사드리고 예, 이후 사회 진행하는 권혁일 교수님께도 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 귀한 말씀 감사드리고 또 수업과 교사에 대한 애정이 묻어나는 그러한 말씀이셨다고 생각이 됩니다. 이상으로 개회식을 마치겠습니다. 저희 기조 추천 강연은 9시 50분부터 시작이 되고요. 그 사이에 잠시 쉬는 시간 그리고 현장 정리 시간을 갖도록 하겠습니다. 채널 고정하시고요. 네, 잠시 후에 뵙겠습니다.
여러분 반갑습니다. 그리고 2021 청주 교사교육 포럼 국제 학술 대회에 참석해 주신 여러분, 모든 여러분들을 뜨겁게 환영합니다. 인사드리겠습니다. 저는 오늘 국제 학술 대회 사회를 맡은 청주교육대학교 교육학과 권혁일 교수입니다. 네, 오늘 국제학술대회는 교사교육과 교사 전문성 개발 분야의 세계적 권위자 5분께서 강연을 해 주시겠습니다. 특히 우리나라를 비롯해서 멀리 핀란드, 미국, 호주 등 다양한 나라의 전문가들께서 다양하고 아주 흥미로운 주제와 내용의 기조 강연을 해 주시겠습니다. 모든 여러분들이 큰 기대를 하셔도 좋을 것 같습니다. 한 가지 아쉬운 점은 코로나로 인해서 외국에 계신 강연자는 학술 대회장에 참석하지 못하셨습니다. 외국 강연자분들의 강연은 동영상을 활용한 비대면 강연으로 운영하도록 하겠습니다. 네, 각 강연은 30분 동안 이루어질 예정이고요. 4분의 강연을 연속해서 진행하도록 하겠습니다. 12시 30분부터 점심시간과 휴식시간을 갖겠고요. 마지막 5번째 강연은 점심 식사 이후 1시 30분에 계속 진행할 예정입니다. 첫 번째 강연은 야리 라보넨 박사님께서 해 주시겠습니다. 말이 하일러인가요? 죄송합니다. 첫 번째 강연은 마리아 하일러 박사님께서 해주시겠습니다. 하일러 박사님은 미국의 LPI, 우리말로 하면 학습정책연구소 워싱턴 DC 사무국장으로 재임하고 계십니다. 그리고 교육자 준비 연구소를 이끌면서 연구와 정책 활동을 하고 계시고요. 메릴랜드 대학 교사교육 및 전문성 개발 조교수로 재직하셨습니다. 하버드 대학 교육대학원 석사를 마치셨고요. 스탠포드 대학에서 교육과정 전공으로 박사 학위를 취득하셨습니다. 오늘 하일러 박사님의 강연 제목은 교사 전문성 개발에서 학습 공동체의 중요성입니다. 여러분 모두 뜨거운 박수로 하일러 박사님의 강연을 청해 주시기 바랍니다. Hello, thank you for taking the time to listen to me as I share about the importance of learning communities in pre-service and in-service teacher development. My name is Maria Hyler, and I'm the director of the Washington, D.C. office and a senior researcher with the Learning Policy Institute. For those of you who may be unfamiliar with the Learning Policy Institute, we are a nonprofit, nonpartisan educational research and policy think tank under the leadership of our president and CEO, Dr. Linda Darling-Hammond. We conduct, collect, and disseminate high-quality research to improve education policy and research and practice. We work closely with policymakers, researchers, and other stakeholders to advance evidence-based policies that support empowering and equitable learning for each and every child. Now that I've shared a bit about myself and my organization, I'd like to give you a quick overview of what will be covered in the next 40 minutes or so. First, I'd like to situate the importance of learning communities in the science of learning and development and what students need to learn and thrive. I will then share the landscape of the elements of quality teacher preparation based on the science of learning and development and how learning communities fit into that framework. I will then end by sharing research on the elements of effective in-service teacher professional development. So when we think about teacher learning, we must address the question of what kind of educators are needed and how do we develop and support these educators to transform teaching and learning, which leads us to the quality learning experiences for teachers. We need educators that break out of the traditional ways of teaching to a focus on 21st century knowledge and skills.
I'd like to share some of the research on the science of learning and development and how that research has shaped what we know students need to learn, thrive, and grow both academically and socially, emotionally, and subsequently, what our educators need to know and be able to do to support that type of learning and how that can be supported in teacher learning communities. So what do we know from the science of learning and development? We know that relationships are the essential ingredient that catalyzes healthy development and learning. We know that children actively construct knowledge by connecting what they know to what they are learning within their cultural context. Related to these two principles is the knowledge that learning is social, emotional, and academic. One cannot only be concerned with the content of learning. We know that students' perceptions of their own ability influence learning. And we know that adversity affects learning. Effective schools must be trauma-informed and healing-focused. Taking these principles into consideration, we can see clearly what students need to learn, grow, and thrive. First, students need positive learning environments that include supports for positive, trusting relationships, physical and emotional safety, and a sense of belonging and purpose for each and every student, no matter what their race, gender, country of origin, religion, or any other identity. Positive learning environments also include classroom communities with culturally competent teaching practices that help teachers know their students well and address stereotype threat. This goes back to the principles of relationships, the connection between social, emotional, and academic, and students' perceptions of their own ability. In addition to positive learning environments, students need rich learning experiences that build on their prior knowledge, offer relevant, engaging tasks, enable inquiry, acknowledges neurodiversity, and offers universal design for learning supports that also eliminates stereotype threat, replaces competition and comparison with collaboration, supports growth through feedback, reflection, and revision, and teaches metacognition, cognitive strategies, and learning to learn. The science of learning and development also helps us understand the conditions that students need for social, emotional, and academic development. Students need regular and consistent opportunities to learn and integrate SEL and cognitive skills throughout the day, educative and restorative behavior supports that foster belonging rather than exclusion, and guidance to develop skills, habits, and mindsets that promote perseverance, resilience, and agency, such as executive functioning, stress management, and growth mindset. These elements, positive learning environments, rich learning experiences, conditions for social, emotional, and academic development, necessitate well-prepared and effective teachers who are able to create these types of science of learning and development-based learning environments and opportunities. Given all that I just shared about the science of learning and development, what does this mean for educator learning? Research shows us that educator development should emphasize both learner pedagogy as well as content pedagogy. This includes knowledge of and support for child and adolescent development and learning across all domains, development of practices that support integrated social, emotional, and cognitive development, the development of a curricular vision that supports progress across domains, the development of cultural knowledge and competence, including capacity to engage with families and communities, the development of a wide repertoire of skills and resources for scaffolding student learning and meeting student needs, and development of practices for teaching metacognition and strategies for learning to learn. This development has implications for teacher learning in pre-service preparation, as well as in-service professional development. When we think of teacher learning and pre-service education, we know that high-quality teacher preparation programs include a coherent vision of learning enacted across all courses and clinical experiences, a strong knowledge base in development and learning applied to practice, modeling practices within university and clinical settings, and immersion in settings that support cultural and pedagogical learning, careful child study focused on contexts and learning, performance assessments in which candidates demonstrate practices, ongoing feedback, consultation, and collaboration, and engagement in research about practice.
When we see teacher preparation that looks like this, we see teachers who are prepared to teach in ways that align with the science of learning and development. I've given you the what of teacher education. Now let's turn to the how of teacher education. We need to think about the learning experiences of our new, aspiring, and accomplished teachers. And this is where learning communities are critical. We need to create experiences that model equitable and empowering practices for educators. Teachers need relationships that support change, peers, coaches, leaders, families, and these need to be sustained through communities of practice, very similar to what students need to learn, grow, and prosper. The bottom line is everything students need for their learning, educators need as well. This is one of the findings that came out of the study conducted by the Learning Policy Institute and published in the 2019 book, Preparing Teachers for Deeper Learning. We studied 7 teacher preparations from across the United States. You can see them here. They're a diversity in size, whether they're private, public. A couple are minority serving institutions, and we have one district-based preparation program, High Tech High. And we studied these 7 programs to understand the key features of programs that were shown to be highly effective in preparing teachers for deeper learning and equity. We also sought to understand common barriers to designing and implementing teacher preparation programs that prepare teachers for deeper learning and how programs are addressing these barriers. Finally, we sought to understand the implications of our research for practice and policy. This study helped us to better understand how teachers can learn these skills. The findings on the how of teacher learning and preparation includes principles that are aligned with the science of learning and development and outline the type of learning experiences that are key to deeper learning and equity for our PK-12 students, but also for teacher candidate learning as well. These experiences are learning that is equitable and oriented towards social justice, learning that is developmentally grounded and personalized, learning that is applied and transferred, learning that is contextualized, and what we're focused on today, learning that occurs in productive communities of practice. The science of learning and development tells us that learning is an active, interactive, constructive, and iterative process. Well-designed and well-tended social interactions allow students to support or scaffold one another's learning, combining their different knowledge and experiences in the collective knowledge and experience of the learning community, and helping students to move from peripheral to core participation in subject matter learning connected to real-world activities. School and classroom communities are built on an ethic of caring, offering supports for social emotional development, trusting relationships, restorative practices to create suitable learning environments for all students. All of this is true for teacher learning as well. All 7 programs in the study created structures, used practices, and nurtured relationships in which the teacher candidates themselves were continuously engaged in productive communities of practice. As learning scientists and anthropologists Jean Lave and Etten Wenger have described the process in other settings, a community of practice is a group of people who share a craft or a profession and work together to gain knowledge related to their specific field. By sharing information and experiences as a group, members learn from each other and develop both personally and professionally. As Wenger has described them, communities of practice have several interrelated components, all of which make learning a social enterprise that engages participants in joint productive activity. By participating together, members develop shared norms and build collaborative relationships that make them feel part of a community. They develop a sense of belonging to a group of people who contribute to a collective enterprise, teaching in this case. They also share a repertoire of practices that define their work. Participation in the community, learning and sharing practices leads participants to develop their identity as a member of the craft. In this case, they become teachers. One example of a pre-service learning community is the cohort model. This model consists of groups of 10 to 15 teacher interns taking courses together and being placed in the same field experiences and in the same school for student teaching.
Most of the programs in the study used a cohort model to structure teacher preparation in communities of practice from the moment students entered the program. Pre-service programs organized in cohorts and clinical work within teaching teams create professional communities in which teachers can observe one another, share practices, develop plans together, and solve problems collectively. The cohort model can enable authentic professional collaboration for candidates and provide experience with building positive relationships and developing learning communities within their own classrooms. A cohort can act as a source of support for candidates learning to teach and developing adaptive expertise as they learn how to collaborate, communicate, integrate multiple perspectives, and give and receive feedback. Cohorts not only serve as an organizational structure to support the learning of teacher candidates, it also models for them the importance of building authentic relationships with students, as well as developing learning communities within their own classrooms. Communities of practice should be thought about expansively for teacher candidates. We should also think of a learning community as a collection of adults who are committed to the learning of students. In most programs, university supervisors or advisors hold both one-on-one meetings with teacher candidates and weekly meetings with their small group of advisees in supervisory or conference groups of about 4 to 8 candidates. This meeting provides a place for teacher candidates to discuss the issues they face as educators in their field placements. The smaller cohort group provides a venue for collaborative problem solving and reflection that helps candidates learn to engage in individual and collective inquiry about the improvement of practice. The development of collaborative, scaffolding relationships for teacher candidates is also supported by the use of co-teaching models as a means for learning to teach. Moving from the periphery to the core of communities of practice does not end when candidates from these programs graduate. Several of the programs in the study have structures and practices that engage their faculty in learning communities. Trinity University in San Antonio, Texas, for example, facilitates a monthly critical friends group for alumni. This group, which uses protocols to examine and explore dilemmas of practice, gives graduates the opportunity to re-engage with their Trinity professional learning community. The monthly Critical Friends group acts as an extension of the learning communities Trinity develops during the program, allowing alumni to continue to work together with colleagues to engage in the sort of reflective teaching that Trinity aims to instill in its candidates. In addition to providing alumni the opportunity to continue the reflective inquiries into teaching they started as teaching interns, the Critical Friends group can also ease the transition into full-time teaching after the program. Graduates often end up teaching in schools where faculty may not have had the opportunities for collaboration, collegiality, and reflection they experienced as interns. Being able to return to the Trinity community to re-engage can give them the support they need to continue to follow this model of teaching, even when it's difficult to do so. As I've noted, learning within professional communities of practice provides developing teachers mutual support, opportunities to learn from others' perspectives and expertise, and modeling for leading a collaborative classroom. These learning communities are facilitated when preparation programs have strong reciprocal relationships with pre-K-12 schools. These close whole school partnerships are focused on the development of teachers and teaching, as well as learning, with support for pre and in-service teachers through professional learning communities, ongoing professional development, and attention to equity, social emotional learning, and wellness. Ongoing consultation, collaboration, and feedback among faculty, mentors, and candidates support inquiry and growth for teachers. Teacher preparation programs must create structures that give time and space to develop these communities and employ practices that nurture relationships within collaborative learning spaces. One example of such a structure and relationship is the Montclair State University Network for Educational Renewal,
which is a key structure that engages and coordinates all of their partner districts. For Montclair State University, or MSU, partner district is more than a title, and partnership means that schools are seen as much more than buildings to house teacher candidates as they complete field placement hour requirements. Districts must go through an application process that include a site visit by MSU faculty to ensure that teaching practices in the school align with their conception of deeper learning. Once a district becomes a part of the network, they have access to an array of resources. Every district that joins the network, 28 at the time of the study, pays dues, makes a commitment to its mission and goals, promises to give Montclair teacher candidates priority in placements, and commits to the learning and growth of their own faculty, as well as MSU teacher candidates. So it becomes one large professional learning community together. Montclair places teacher candidates from all of their program pathways in partner schools within MSUNER for field experiences and student teaching. Within these network placements, teacher candidates are assigned a cooperating teacher who is encouraged to use the co-teaching model. To maintain and grow partnership relationships, the university embraces the importance of leadership at all levels and works closely with district leaders and principals to facilitate learning opportunities for mentor teachers and teacher candidates. This multi-level support system of university, district, and school leaders helps support a cohesive experience for Montclair teacher candidates, particularly when it comes to clinical experiences aligning with Montclair values and coursework. So we're seeing a real link between the theory and practice. MSUNER allows mentor teachers access to collaboration that also builds their skills. Field supervisors who work closely with mentor teachers see part of their responsibility as modeling for mentor teachers how to help teacher candidates learn and grow. Teachers and leaders participate in a wide variety of professional development opportunities, and they're eligible to receive small grants to work on specific short-term projects. School-based clinical faculty members serve on committees and task forces at the university that focus on the renewal and development of teacher preparation. Over 11,000 teachers and leaders in the network have access to professional development activities that MSU education faculty, as well as arts and sciences faculty, provide through the center. Tenured teachers within the network are recruited to become clinical faculty members by taking 3 required mini courses focused on coaching and mentoring, teaching for critical thinking, and culturally responsive teaching. Over half of all cooperating teachers are designated clinical faculty members. MSUNER provides a structure that houses an expansive teacher learning community. Finally, when we say expansive, teachers should think of their learning community as including students, families, community members, and other experts who have knowledge of students and their learning. Teaching must be a collaborative endeavor that taps into the expertise of all members of the community. Family and community members have expert knowledge of their children and lived experiences that teachers can learn about and use in their lesson planning and delivery. Likewise, teachers can offer family members tools and strategies to connect in-school learning to students' everyday learning and problem solving at home. In addition to teacher candidates benefiting from learning communities, teacher educators also benefit from professional learning communities as well. The Learning Policy Institute, in partnership with Bank Street Graduate School of Education in New York City, has launched a network of preparation programs who are committed to learning together in a community. The Educator Preparation Laboratory, or EdPrep Lab, is a national network of teacher and leader preparation programs and their PK-12 partner districts who are committed to transforming educator preparation in the United States at the intersection of research, practice, and policy. EdPrep Lab started with the 7 teacher preparation programs in our initial study. And there were
EdPrep Lab started with 15 teacher and leader preparation programs from across 10 states, which included the original 7 prep programs from our study. 2 years later, now we have grown to 30 programs across 15 different states. But this slide shows our founding members of the network. The work of EdPrep Lab is centered at the nexus of research, practice, and policy, like I said. These areas can be discrete, but are often overlapping and definitely inform one another and drive the work of this learning community. We launched EdPrep Lab with an inaugural convening in June 2019 and made the decision early that all member convenings would be an important way for the network to build a learning community and work together toward building a profession-facing research, practice, and policy agenda. Our inquiry and working groups have developed organically, many from the first convening, during which participants organized themselves to dig deeper into pressing shared problems of educator practice. These groups are a way to share practice and innovate together around a particular issue in a more immediate way, while building a set of shared resources for the broader field of educator preparation. Some of these groups have gone on to create more formal cross-institutional research projects. When COVID hit, we immediately began reaching out to members to see what they needed, and that was the genesis of a Learning Cafe series, which was a space for members to come together to share, learn, and support one another. Our first working group, dedicated to examining racial justice and educator preparation, came out of this series, which pivoted in June to examine the implications for educator preparation amidst a national movement for racial justice. As we began to collect resources from our member institutions that could be shared with the field as exemplars, we launched a series of co-authored practice briefs to describe and provide tools to others engaged in pressing issues such as social emotional learning and preparing anti-racist school leaders. The focus on policy has been intentional and strategic. We cannot create change simply through research and practice. EdPrep Lab works with state policy makers and national policy partners to advance policies that support educator preparation for deeper learning and equity. This work includes developing and advancing shared policy agendas, engaging EdPrep Lab program leaders and faculty and connecting them to policymakers and policy organizations with the goal of transforming education across the country. Policy briefs are an important tool that we are still building out to help to communicate information about policy ideas aligned with research and backed by examples of exemplary practice. They are often accompanied by other methods of communication, such as blog posts or policy forums. While policy is one way we seek to impact the field, we also are committed to sharing the practice and research of EdPrep Lab members in cross-institutional research presentations. We submit proposals for national and international conferences focused on educator preparation. Finally, we're so excited to announce the launch of the brand new redesigned EdPrep Lab website, which will serve as the premier destination for education preparation, research, practice, and policy resources. Please visit the website at edpreplab.org. So I just wanted to share an example of a learning community that is focused on impacting the field, as well as focused on their own continuing improvement. I'd like to now pivot for this last part of the presentation to focus on in-service teacher professional development and professional learning communities. In 2016, the Learning Policy Institute conducted a study on professional development. We examined 35 methodologically rigorous studies that demonstrate a positive link between teacher professional learning and student learning outcomes. Our purpose in doing so was to identify and describe common features of effective professional development programs, building on a significant existing literature in this area. I'm happy to see a beginning paradigm shift in the way we view teacher professional development. Traditionally, teacher professional development in the United States has often been lecture-based, what might be called sit and get or drive-by learning, that offers the same content and strategies to all teachers, regardless of their skills and experiences, and is largely divorced
from teachers' day-to-day practices in their classrooms. Research has showed us that there's a better way to engage in effective teacher professional learning. I'll take a few minutes to go through each of these elements that were revealed in our literature review. The first element of effective professional learning is a content focus. Strong PD is focused on the content that teachers teach in their classrooms. Programs demonstrate this characteristic when, for example, they offer opportunities for teachers to construct lessons and units for a new curriculum or investigate how students learn specific concepts in a subject area. Content-focused professional development is often job-embedded or specific to the curriculum and strategies teachers use to support their students' diverse learning needs. Essentially, the content provides the what of teacher professional development. As you'll see, the other 6 elements address the how. One theme is that effective professional development engages teachers in various forms of active learning. The use of this type of learning in many ways exemplifies the paradigm shift I just discussed. Rather than offering lecture-based workshops, active learning offers teachers the opportunity to engage meaningfully with new concepts and teaching strategies by analyzing, discussing, observing, and practicing them directly. Active learning is a broad term that subsumes some of the other elements we'll discuss, such as collaboration. Teaching is a collaborative endeavor, and we've just spent the last 30 minutes talking about teacher learning communities. So perhaps it's unsurprising that effective professional development supports collaboration among educators. And in this study, collaboration can take many forms, with teachers working one-on-one with a coach in a small group or as a part of a learning community that extends beyond the school. In some cases, technology can be a helpful support in making sure that teachers have access to these collaborative opportunities. For example, remote mentoring programs use technology to connect coaches and teachers, and online forums offer opportunities for peer-to-peer collaboration in online learning communities. Collaboration often occurs in job-embedded contexts as teachers plan together, offer each other feedback, and problem solve. Teams within a school can provide a forum to support teachers' learning as it relates to their classrooms and students. By providing teachers with models, professional development programs offer teachers a clear vision of best practices. There are many types of models that can be employed, including, as you can see here, curricular resources like lesson or unit plans, student work or teaching cases, and observations of peers or master teachers. Several of the studies in the report indicate that these types of models are perhaps more supportive of teacher and student learning when they are provided to teachers alongside training and other supports. Effective professional development programs also provide coaching and other expert support to facilitate teacher learning. These experts, usually educators themselves, often lead teachers through the active and engaging experiences we've been discussing and tailor specific advice and counsel to the needs of individual teachers. They may also share their expertise about specific subject areas or evidence-based teaching practices through individual or group coaching. This type of expert scaffolding, whether through one-on-one coaching or small group work or a professional learning community, can help teachers create a bridge from professional learning to their daily practice. The next element, feedback and reflection, commonly occurs within the confines of coaching, though it is not limited to that space, and powerful teacher learning opportunities, regardless of format, offer time for teachers to reflect on and receive feedback about their practice. While these elements are distinct, we combine them for the purposes of the paper because they often work together to support teachers as they move towards the expert visions of practice articulated by professional development. And we know that accomplishing all this takes time, so effective professional development must be of sustained duration.
Research has not offered any magic number of hours for effective program. Instead, it indicates that providing opportunities for teachers to study deeply and then apply their learning in cycles of inquiry over time is essential. That can be accomplished using a variety of structures. Often it involves intensive workshops that sets teachers up to apply new approaches in the classroom, and then opportunities to reconnect, to debrief and problem solve together. Sometimes it involves initial learning experiences followed up with classroom coaching or combinations, or a combination of these features. And as you can hear, these are often in professional learning communities, because professional learning communities are groups of teachers who are together over time, both in service and pre-service. One specific example of a professional development model operating at scale that ties together all of these elements is the National Writing Project, a teacher network that provides professional development to support students' writing and learning. Today, I'll focus specifically on the National Writing Project's College Ready Writing Program. The College Ready Writers Program is specifically focused on training teachers to support argument writing among secondary school students, a content focus. It does so by providing curricular resources, formative assessments, and of most interest for us today, professional learning for teachers. As part of the program's PD, teachers engage in a number of active learning strategies, such as analysis of student writing, participation in writing lessons as learners, and observations of demonstration lessons. And many of the activities, including co-planning and co-teaching writing lessons, are also collaborative in nature. Throughout the program, teachers work with specifically trained teacher mentors to discuss, reflect on, and set goals about their teaching. And the program involves around 90 hours of professional development over 2 years, with numerous touch points for teachers over time. So how do we create conditions for effective professional development for our teachers? In service specifically. Even the best designed professional development may encounter challenges with implementation that limit its effectiveness. For example, there are any number of school level challenges that have shown to be obstacles to effective professional development, including inadequate resources. This includes financial support, but also materials such as equipment for lab experiments or projects-based learning. Teachers also sometimes contend with limited opportunity to use newly acquired knowledge in their classrooms. In one study we reviewed, a teacher received professional learning related to science instruction, only to have time for science removed from the schedule entirely. So she was unable to have science instruction in her classroom. School culture can prove a powerful deterrent to effective professional development. For example, in one school, teachers mistrusted leadership and therefore lacked buy-in to the mandated professional development offered, even though it was high quality. This is one reason that school leadership, which I'll talk about in a bit, is so essential. Challenges to implementing effective professional development extend beyond the school and classroom. These challenges include a lack of alignment between what teachers feel they need to learn to best meet their students' need and districts' initiatives and priorities. Likewise, there's often a disconnect between state and local policies. For example, states generally require seat time for recertification, which in turn encourages districts to organize one-off workshops that are easy to schedule and require less human and financial resources than do evidence-based approaches to PD. Relatedly, very few states and districts have robust tracking systems for professional development that includes both quality as well as quantity. Without such systems in place, it's hard to adopt and implement professional learning for teachers that is evidence-based and designed to address potential obstacles.
All of these challenges can be addressed through thoughtful policies and more strategic implementation, however. Thank you again for taking the time to listen to the research I've just shared with you today. First, grounding everything in the science of learning and development and what students need to learn, grow, and thrive. Then looking at the landscape for effective teacher preparation and how learning communities fall within that framework. We also looked at an example of different examples from programs within our study of professional learning communities. I shared an example of Ed Prep Lab and a professional learning community of teacher educators. And then I finished off with talking about professional learning, effective professional learning, and how learning communities fit into effective professional development. You can find a report here at this URL. You can also see here my contact information. Feel free to reach out and see me as a resource. I look forward to answering any questions that you may have. Thank you very much for your time and attention, and I hope you enjoy the rest of the conference. Bye now. 네, 좋은 강연 해주신 하일러 박사님께 감사를 드립니다. 하일러 박사님께서는 교사 양성과 교사 전문성 개발을 위한 중요한 원리로 학습 공동체 운영의 중요성을 말씀해 주셨고요. 이것을 구체적인 사례를 들어서 설명해 주셨습니다. 또 교사 교육을 위한 학습 공동체 운영이 교원 양성기관의 특성과 요구에 따라서 다양한 형태로 나타날 수 있다는 것도 구체적인 사례를 들어서 설명해 주셨습니다. 이것은 청주교대를 비롯한 우리나라 교원 양성기관의 교사 양성 프로그램에도 많은 시사점을 제공해 준다고 생각됩니다. 현장 교사의 전문성 개발과 관련해서는 전통적 연수 방식에서 벗어나서 학교나 교사의 개별적 요구를 반영한 학습 공동체 운영을 위한 구체적인 운영 방식과 방법도 제시해 주셨습니다. 그리고 여러 교원 양성기관들 간의 학습 공동체인 교육자 준비 연구소의 설립과 운영에 대해서도 소개를 해주셨는데요. 교원 양성기관 간 협력적 연구와 실천을 통해서 교사 전문성 개발에 관한 국가적 정책을 제안할 수 있는 좋은 모델로 생각됩니다. 좋은 강연을 해주신 하일러 박사님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 두 번째 강연은 야리 라보넨 박사님께서 해주시겠습니다. 라보넨 박사님은 핀란드 헬싱키 대학 교육학과 교수로 재직하고 계시고요. 핀란드 교사교육 포럼 이사 그리고 핀란드 수학시험위원회 의장을 역임하셨습니다. 오늘 강연의 주제는 핀란드의 분권화된 교육 맥락을 위한 연구 중심 대학에서 전문직 교사 교육학입니다. 모두 뜨거운 박수로 라보넨 박사님의 강연을 청해 주시기를 바랍니다. Good morning. I am Jari Lavonen, coming from the University of Helsinki, Finland. I am professor of science education and have been working in teacher education for last 30 years. I am also chair of the National Teacher Education Forum, which is responsible for national guidelines for teacher education. My topic today is educating teachers in research universities for Finnish decentralized education context. I was asked to talk about several topics related to teacher education. So I will first introduce teacher education context and teacher training schools as a part of our context. Then I introduce national guidelines. We do not have national curriculum for teacher education. And shortly, secondary and elementary school teacher education programs. Then I will introduce how we select student teachers to our programs, how is the transition to job made in Finland, and shortly something about teachers in service training and some final discussions. So teacher education context.
I'm sure that we are looking high quality teachers in all countries all over the world. However, the understanding of a good or quality teacher is different in different countries. We even use different terms, such as competent, professional, effective, ideal, respective teacher. I give two examples. A professional teacher is understood as an expert in his field and working as a professional in his or her job. An effective teacher is understood as a teacher whose students are achieving high in national tests. So both are understood as high quality teacher, but the terms and understanding of that kind of teachers varies in different countries. In addition, the context is important. So it's not actually only the teacher who we are analyzing, how the education policy, how the school side is supporting teacher. So in Finland, we are aiming to educate professional teachers who are able to act as independent experts. So what I mean? So this maybe the best way is to analyze the quality in teacher education. So of course, in every country, we are looking for good quality teacher education. In some countries, they are emphasizing the controlling of output, the accreditation of teachers, quality control in teacher education, such as inspecting, and heavy evaluation of teacher educators. So this kind of control is assuring the good quality teacher education. In some countries, we are controlling the input. We are aiming to select the best students to the programs. We are emphasizing the collaboration in the planning, even inviting stakeholders, municipality people to plan teacher education program. And then we are organizing teacher education based on the research outcomes and heavily trust on the self-assessment, feedback, analyzing the student feedback, analyzing the municipality people feedback. So this meaning is that we are controlling input. In Finland, we are more looking quality in teacher education from the point of view controlling input. Even we are trusting the collaboration in planning of the programs and collecting of feedback and reflection. Of course, we have different levels in quality assurance. We have a national level, Ministry of Education and Culture, together with universities, are outlining the aims for teacher education. And then we have an office responsible for auditing the quality system at universities in teacher education. We call them audits. So the university should have a high quality system based on the collaborative planning and based on the collecting of feedback and analyzing the feedback. Institutional level, we have university level committees, university level guidelines, and maybe the most important quality work is done at the program level. The people who are teaching in the program, they are planning the programs and also collecting the feedbacks, analyzing the feedbacks, and aiming to make progress in teacher education. And of course, there are interaction between the levels. So there is meetings and discussions and different kind of mechanism how the different levels are interacting. In Finland, one of the guiding ideas in teacher education is research-based teacher education. What we mean with that? The meaning is that we have a teacher educators research community. Everybody who is in teacher education should be part of one
community. For example, I am part of the science, technology, and craft teach education. We are having common research projects, applying together money for research, publishing together. A second, the teacher education programs are based on research. What is known about teachers and teacher education, teaching and learning, and so on. In our program, student teachers have to learn to make research. So they are also part of the research community. And even at the national level, we very much trust on research, and national strategies are based on research-based knowledge about the national guidelines and strategies and that kind of things. So I mentioned just about teacher professionalism and how we aim to educate professional teachers. So this research orientation is part of the professionalism. My unit, Faculty of Education at the University of Helsinki, we have 50-year experience in research-based teacher education and collaboration with other faculties. Actually, in secondary teacher education, we have more than 100-year experience, this 50 years for primary teacher education. We have about 300 staff members, 3,000 students, 8 programs, kindergarten, primary, secondary, about 400 masters, 25 PhDs we are educating every year. We have 21 research groups or research communities, and we are very proud of our research. We are typically ranked in international rankings among the best 50 universities in educational research. The resources for the faculty, they are coming mainly from the Ministry of Education and research foundations. So the teacher education in Finland is free for those students who have been selected to teacher education. So the educating of masters and PhDs, they are financed by the Ministry of Education. And the research is mostly financed by the external funding from research foundation. So more than half of the budget is coming outside. But the teacher training schools, which are part of the community, they get funding from the government budget. In my faculty, we have 4 types of teachers. And of course, we have also PhD students and postdocs. The number of PhDs and postdocs who are getting salary from the faculty and have a position at the faculty is about 100. There are about 150 senior lecturers. Each senior lecturer should have a PhD and good quality in teaching and research. And in order to be selected as a senior lecturer, you have to publish articles in international journals. An assistant professor is active in research, publishing, applying money, educating PhDs. And in order to be nominated as an associate professor, you have to be recognized in the field. You have to have a research group. You have to have funding from the national foundations. You have to demonstrate your competence in supervision of PhD students. And then the professors, you have to have international research collaboration, international research money, publishing heavily with your students and that kind of activities. So these kind of people are working in teacher education in my university. And the high quality research, teaching is also important, not only research. So in order to be selected as a teacher educator, there are kind of evaluation metrics we are using for evaluating the teaching competence. So we are evaluating the teaching experience, pedagogical training, ability to produce learning materials, and other teaching merits. And there is a scale from pass to excellent. And at least very good is a kind of criteria for being accepted as a faculty member.
there is also the teaching demonstration, which is used for in the selection. Teacher training schools in Finland are part of the teacher education system. There are altogether 13 teacher training schools all over the Finland, this is my country. And they are called teacher training schools, but they are just schools which have students from the nearby surrounding school district. But the teachers who are teaching in teacher training school, partly they are teachers, but partly they are mentor teachers. They are faculty members. They are responsible for mentoring the teaching practice. And they are also active in educational research. Actually, for me, this kind of environment is really important. It's really easy to engage in data collection together with mentor teachers. It's very friendly and supportive environment for educational research. The teachers are also active in organizing in-service training for other teachers in Finland. This is a picture of one of our teacher training school in Helsinki. We have two schools. This is located in our bioscience campus. And somehow it is a unique way of organizing teaching practice. But we benefit of that system. The teachers who are mentoring, they are really committed. They know the teacher education programs. It is important to have coherence in teacher education. What we are discussing at the faculty about the similar topics are discussed in the mentoring processes. It is supportive for planning and reflection. And if you are willing to apply to the position in teacher training school, you have to have master degree, pedagogical studies. You have to have experience in traditional schools, good teaching skills, and that kind of things. And nowadays we are also emphasizing the research orientation. In the interviews, we are asking questions related to the willingness to development and research activities. Okay, now I focus to the national level planning of teacher education. In Finland, the autonomy in all levels of education is important. So the universities are autonomous bodies, teacher training faculties are autonomous. However, it's clever to have national guidelines. And if you are willing to implement the national guidelines to the autonomous universities, then it is important to invite people from the universities to make national level planning. So this is a long tradition in Finland that the guidelines are not coming as such from the Ministry of Education and Culture. They are made in collaboration. It is the same with the school curriculum. The National Agency for Education, they invite stakeholders and experts to make co-planning of the national level curriculum. But the latest process, so we have about every 10 years, we are making some kind of new or updating guidelines for teacher education at the national level. So 2015, Ministry of Education and Culture nominate a teacher education forum, and this forum is now continuing to work and updating the teacher education guidelines. So about 100 experts were nominated to the forum from the universities, organizing teacher education, stakeholders like teacher union, municipality union, of course the ministry, National Agency for Education, also the student unions, parents unions. So many stakeholders are typically participating in national curriculum and teacher education planning. So I was working as a chair and still working as a chair for this forum. While we were making the latest
guidelines. We made the literature review related to teachers and teacher education. We benchmark our neighbor countries and, of course, also South Korea. National brainstorming was organized. And then a lot of collaboration, meetings, national level, and also in small groups. And then we come to the strategy. There is a vision, 3 aims, and 6 actions, and an implementation plan. Altogether, 30 million euros allocated for organizing the pilot projects, national seminars and meetings. And because we are heavily trusting that quality work should be done as a part of the processes, so as a part of this process, we're having also continuous quality assessment, collecting feedback, for example, from the pilot projects. There are 3 areas of aims in our national guideline for teacher education. And the first area is called extensive basic competencies. So the subject matter knowledge is important, especially in secondary level, vocational schools. Also, the primary teachers need subject matter knowledge. Then the pedagogical content knowledge, general pedagogical knowledge, knowledge about learning, diversity, students, collaboration, interaction. They are kind of important part of the basic competencies. And the more soft type of aims, values, ethics, socio-emotional skills, critical thinking and research skills, they are part of the basic competencies. Society relation skills and sustainable development is very much emphasizing the whole education system. Transformative agency, so the teachers should be ready for generating ideas how to solve problems at the local level, how to make a local curriculum, local environments, design and adaptation of educational innovations. And teachers should have also competence for personal and willingness for personal professional learning, and also the development of school operation and school culture. Leadership activities are important in our school system. Every teacher should have a willingness to participate in the leadership activities, participate in the kind of development projects and committees at the school level, which are looking for planning and quality work. Our aims would be easily compared to the OECD aims related to the kind of transversal competencies in education sector. So the basic competencies are important, cognitive and metacognitive skills and socio-emotional skills. If I compare Finnish teacher education aims to this OECD Learning Compass aims, I can see easily that there are basic competencies, these cognitive and metacognitive skills, critical thinking and research skills, and also those socio-emotional skills. The thinking skills, metacognitive skills, basic skills, and socio-emotional skills. So they are quite nicely covering these OECD aims, general aims for transversal competencies. And when we plan our local level teacher education curriculum or teacher education program, we take seriously into account the research on teaching, learning, engagement, development, policy. The content of the program is coming from the research outcomes. How we organize teacher education, it's also based on research. So the university pedagogy, teacher identity, agency research. So it's important to plan also together how to organize and practice our group activities and teaching practice. The national guidelines are important, teacher education strategy, also the international strategies and national curriculum for school, and then the feedback from students and municipalities.
And now I will shortly introduce two programs, elementary and secondary teacher education programs. In Finland, the primary elementary teachers are teaching grades 1 to 6, typically all school subjects. They are more focusing to the holistic development of the child and through the school subjects. And secondary teachers are typically teaching grades 7 to 12 and one major and one minor subject, so two subjects. Teacher education is a collaborative activity at the university. So Faculty of Education is, of course, one of the important body, but also the Faculty of Art, Science, Bioscience, Theology, and Social Science. At the Faculty of Educational Science, we have the Department of Education and teacher training schools, so that they are part of the faculty. Secondary teacher education is organized in a way that studies in the subject, they are done at the faculty of specific area, and pedagogical studies in my faculty. And primary teacher education is mainly organized in Faculty of Educational Science, but they can take a minor in other faculties. The structure of a secondary teacher master level degree, so it is divided to 3-year bachelor, 2-year master, altogether in European credit system is 300 credits. It's easy to understand that 60 credits is 1 year. So the students start in bachelor level, studies in the major subject and minor subject, and communication language studies. So more than 1 year major, 1 year minor. Then they continue studies in master level. They complete the studies in the major and make the pedagogical studies. Let me now emphasize the important issues. So the one issue is that the studies in the subject, they are done at the faculty of specific area. So the student teachers in secondary teacher education, they are making the studies together with other students in the faculty, those who are orienting to the research. So this means that the study in the subject is very high quality. It is done together with the professors who are making research in that field. Pedagogical studies is 1 year study and 1/3 is teaching practice. The teaching practice is the place where student teachers integrate the subject knowledge, pedagogical knowledge, and this kind of personal experiences in order to build up an understanding how to work as a teacher. And research orientation, in major they make the bachelor thesis and master thesis, and especially the master thesis is focusing to the teaching and learning of the subject. And in addition, they make a pedagogical thesis, more general pedagogical issues are done. And the pedagogical studies, they are helping students to integrate subject matter knowledge about teaching and learning. Students become aware of different dimensions. They learn to collaborate because we have that kind of teaching methods and activities which are supportive for learning to collaborate. They learn to reflect. That is also emphasized in teaching practice. The aim is kind of autonomous professional who is willing to make collaboration, and also the development of potentials for lifelong professional learning. Pedagogical studies consist of the studies in general education, subject pedagogy for pedagogical content knowledge, and educational research and teaching practice. These are the way how we shortly outline the aims or objectives for the courses, for example, psychology of development and learning. The aim is that students become familiar with the development of individual and the group, and identifies the special characteristics of the different groups. And this course is also focusing to the learning psychology. The subject-specific pedagogical content knowledge. Students learn to design teaching and learning.
take into account the curriculum, take into account the students, the variation, special needs. They learn also about research on teaching and learning, and epistemological and ontological views related to the subject they are teaching. In teaching practice, there are also carefully planned aims. The practice is divided to two parts, basic and advanced. And there is a kind of cumulative orientation. In the basic practice, they know some basic ideas. For example, planning, teaching and learning together with a mentor teacher. And in advanced, it's more independent. In basic practice, they use different teaching methods, teaching techniques, and learn how to justify the decisions based on the research on teaching and learning. And then in advanced practice, they learn to use more diverse teaching methods and also learn a lot about assessment. And the reflection is important in both teaching practice. So the teaching practice in Finland is very important. In teacher education, we emphasize the theoretical issues, practical issues, and aim to make connection between theoretical and practical issues. And one kind of benefit we have those teacher training schools where the mentor teachers are also participating to research. So they know the research some level, and they know the practice, and they can support students, teachers to learn from practice. It is not just doing practice, it is learning from practice. At the Faculty of Science, for example, Department of Physics, the student teachers who are studying in order to become a physics teacher, they have also special courses at the master level supporting the kind of development of the physics teacher identity and skills and competencies. Primary teacher education, it's also divided to bachelor and master, but you need this 5-year package in order to become a qualified teacher. The major subject is education or educational psychology. They can decide themselves. And inside the major, there are bachelor thesis, master thesis, and teaching practice. The pedagogical studies are inside the major subject. The subsidiary subject studies, it is kind of pedagogical content knowledge of school subjects the primary teachers are teaching. It's about teaching and learning mathematics, teaching and learning history, and so on. And the minor, they can decide themselves. So this is the 5-year program. In more detail, this 140 credit points, which is in the major subject, about 30 points are for kind of educational sciences studies, psychological, pedagogical studies. 20 credits is teaching, and 50 credits is for research methodologies, and master thesis is 40. And it's not only important what are the aims for courses, maybe it's more important how the courses are organized. This is how the mathematics department is teaching mathematics for mathematics teachers. So it is done in collaboration in small groups, and teachers are supporting students' learning. And students are working around artifacts. They are doing mathematics, they are discussing about mathematics. So what is characteristics for teaching in teacher education? So this is very general idea. So you can meet this idea in different courses. So engaging students through putting students' ideas in the center, the knowledge building approach, following the knowledge practices typical to the science they are learning. Knowledge practices are important. Artifacts, you see, I saw the artifact in the previous picture, the students were making mathematics. It is something concrete they are discussing around.
And social interaction is important. And of course, the teacher scaffolding. Project-based learning, phenomenal learning, inquiry education, they are practical way to implement those ideas to teacher education. And this is the picture from the primary teacher education. How we select student teachers to teacher education programs. So first phase, there are two phases. We have a final examination in upper secondary school. We call it matriculation examination. It is high-stake examination, quite similar in South Korea. And then we have also kind of entrance examination. They are more like a reading comprehension test. You are given a test, one book before the examination. You have to learn the content of the book and apply this knowledge in the test. And in secondary teacher education of the knowledge in the subject. So it is combination of this final examination and entrance examination. Nowadays, the universities are more and more emphasizing this final examination of the upper secondary school. So it is coming more and more important. And the second phase is an interview. So we are interviewing the candidates to teacher education program. So not everybody, we are, for example, in primary teacher education, there might be some 4,000 persons who are applying to our university, to primary teacher education program. And we are selecting 300 of those 4,000 based on the first phase. And in the second phase, we interview those 300 and select 120. There could be also kind of education episode like in kindergarten teacher education. And for example, in secondary teacher education, those who are interviewing, they are coming from the Faculty of Science and Faculty of Educational Science. And we are monitoring how motivated the students are, how realistic picture they have about teacher education, how committed they are for teacher education studies. They are the topics we are looking in interviews. In addition, there is kind of this background information form, a picture, information about earlier studies, work experiences, and it could be used as a part of the interviews. Unfortunately, I'm not going to details, but these three views are important: trainability, motivation. So we are asking these kind of questions, and then we have a grading kind of scale we have to think about when we are given grades based on the interviews. Motivation, why you are applying, why a teacher career is interesting, and then applicant is able to justify these ideas and so on, and commitment. Study job transfer. So in Finland, the teacher education is very attractive, and we are actually in practice we are selecting the teachers to school somehow when they are applying to teacher education, because we take only small amount of students of them who are applying. For example, in primary teacher education, only 5% of those people who are applying. And then they have 5-year master level education. Teacher's profession is considered as academic profession. That is one reason why it is attractive. School site is very friendly and supportive for teachers. There is not heavy control. Teachers are autonomous professionals, and policy is also supportive. So teachers are, after the program, ready for teacher work. There is no external accreditation. It's quite straightforward model. And then the municipalities are selecting the teachers they are looking for, they are advertising the job, they are asking
applicants to make a CV and portfolio, maybe the video clips, kind of key ideas in teaching profession. There is an interview, and the principal is making the recommendation to the city board who is selecting the teachers to the position. So there is so much topics I was asked to talk about. So unfortunately, it looks that I'm not able to talk in depth about teachers' professional learning, but maybe there's some key ideas. So the teachers' professional learning is a responsibility of the municipalities, and teachers have to participate 3 days. But there is also kind of weekly planning days, at least 1 hour. So it is the combination of formal training and this kind of collaboration. This is what everybody have to do. So the municipalities are in charge, but there is also pedagogical associations who are giving teacher training. There are also Finnish National Agency for Education who is financing teacher education. Universities are giving teacher training courses. It's very much flexible system. And teachers are quite eager to participate voluntarily to the different kind of in-service or professional development programs. In primary education, 80% of the teachers are participating voluntary. In upper secondary, almost everybody is participating voluntary. In vocational, it's not so common, and adult education not so common. But anyway, more than half are voluntarily participating every year to in-service education or professional learning activities. And there are many ways how this professional learning is organized. Of course, the formal training, but also the kind of learning community thinking is important. The principal at the school is responsible for organizing the type of learning community activities. And for example, they can look for innovative school community. They can look for how to support learning of the 21st century competencies. So there are many ways how to organize in-service training for teachers. Local level curriculum work. I mentioned that in Finland we have the national guidelines. So we have also national guidelines for school education, and then the local municipalities and schools are responsible for making the local curriculum. So during the last 30 years, a lot of research has been made, and the making of the local curriculum has been recognized as an important way of organizing in-service training for teachers. And a lot of voluntary networks. And the latest innovation is a tutor-teacher model. So in almost every school, we have a tutor teacher who has less teaching hours, and he or she can go to the classroom and support teacher, for example, how to use technology in education in own classroom with own students. So the final comments, what you can learn about Finnish teacher education, what are the key ideas? So I start talking about the context. So the research-based teacher education is one important issue in Finnish teacher education. And it is typical activity than other education at the university, comparable to medical doctor education, comparable to the lawyer education. So it has a similar image to young people. Teachers are professionals who are educated at universities. And then the teachers are supported by the school and by the education policy. So there is not heavy control, it's more support. It is guiding to the collaboration. The leadership is important in Finnish schools. And then the top candidates are selected to teacher education and teacher profession. They are the first important ideas. So I mentioned in the beginning that we have quite decentralized system. So there are national guidelines and then working at the local level.
how this kind of decentralized system is working. So first, we have to have highly educated experts in teacher profession, in administration, in principal work. Everywhere, people should be highly educated in master level programs. So the professional identity is important in the profession. Then we have this research orientation as a guiding idea, and this is supportive for the potentials and willingness for continuous professional learning. Somehow commonly set strategic aims, collaboration culture, and quality culture. So they are important in decentralized education system. Of course, we have challenges. For example, the induction phase, the early stage of the teacher career, there is a lot of challenges to make it working better, to support all teachers who are starting the teacher career. And in a decentralized system, it is quite challenging actually to organize effective professional learning, to implement the national education policy. It takes time. One of the new directions in teacher education and in all education fields in Finland is kind of idea that it should be more easy for professionals to come back to the university and update the competencies. And now this is just now implemented in Finland, how teachers can more easily update the competencies. For example, take a special need education qualification or career counseling qualification, how to be a person who is able to teach in primary and secondary level at the same time. So it should be more easy to get that kind of new orientation to your career. Thank you for listening. So unfortunately, there are so many topics, but I try to complete my task and give an overview of Finnish education. Thank you for listening me, and very happy to give this presentation to you. 네, 라보넨 박사님 좋은 강연 감사드립니다. 라보넨 박사님은 핀란드의 교사 양성 체계와 교사 전문성 개발의 특징을 헬싱키 대학의 사례를 중심으로 아주 상세하게 소개를 해주셨습니다. 특히 핀란드에서 예비교사의 선발, 교육, 실습, 임용 이런 과정을 국가 수준, 지역 수준, 또 교육기관 수준, 그리고 교수 및 프로그램 수준에 따라서 아주 상세하게 소개를 해주셔서 핀란드의 교사 양성 과정을 이해하는 데 많은 도움이 된 것 같습니다. 뭐 들으신 분은 아시겠지만 우리가 굉장히 필요한 부분에 대한 답을 많이 주신 것 같습니다. 그 이유는 저희가 사전에 라보넨 교수님께 저희가 궁금해하는 점에 대해서 굉장히 많은 질문을 좀 드렸어요. 그래서 그 질문에 대한 답을 이렇게 상세하게 동영상으로 답을 해주셨다고 생각하시면 되겠습니다. 특히 인상적이었던 것은 핀란드의 교사 교육이 연구 중심으로 이제 이루어지고 있다는 점이었고요. 그리고 교사 양성 기관의 자율성을 존중하면서도 교사 전문성 개발 프로그램이 마치 의료인이나 법조인을 양성하는 것과 비유될 수 있을 정도로 매우 시스템적으로 운영되고 있다는 점이었습니다. 우리가 교육 선진국의 예를 핀란드로 많이 예를 드는데요. 교사 양성 시스템의 우수성 때문에 핀란드가 교육 선진국이 되지 않았나 하는 그런 생각도 해봅니다. 좋은 강연을 해주신 라보넨 박사님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 이어서 세 번째 강연은 강호선 박사님께서 해주시겠습니다. 강호선 박사님은 현재 서울대학교 사범대학 생물교육과 교수님으로 재직하고 계시고요. 2011년 미국 교육협회 수업 및 교사교육 분과 올해의 박사학위 논문상을 수상하셨습니다. 그리고 2019년도에는 미국 과학교육협회에 선정 촉망받는 젊은 연구자상을 수상하셨고요.
같은 해 미국 국립과학연구재단 촉망받는 젊은 연구자상을 또 수상하셨습니다. 그리고 서울대학교 오시기 전에는 작년까지죠. 작년까지는 UC 얼바인에서 교수로 재직하셨습니다. 오늘 강호선 교수님께서 강연해 주실 주제는 미국에서 교사들은 어떻게 교수 활동을 개선할까입니다. 모두 뜨거운 박수로 강호선 교수님을 맞아주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 방금 소개받은 강호선입니다. 먼저 이 자리에 초대해 주셔서 너무너무 감사한다는 말씀 드리고요. 제가 미국에 오래 있다가 왔는데 한국에서 이렇게 선생님들끼리 겨울방학에 모여서 열심히 수업에 대해서 이야기하고 고민하는 공간이 있다는 사실을 배우고 너무너무 기쁘고 참 놀랐다는 생각을 많이 했어요. 제가 이 가르치는 일이 뭘까라는 질문을 오랫동안 했는데 작년에 미국에서 이제 코로나가 생겨서 그 전에 선생님들이랑 같이 직접 뵙고 저도 연수를 많이 했었었는데 코로나가 생기면서부터는 전부 다 줌으로 비대면으로 연수를 1년 동안 진행을 했었어요. 코로나가 되니까 선생님들이 미국에선 작년에 굉장히 많은 사람들이 죽었어요. 지금도 마찬가지지만. 근데 그런 상황 속에 선생님들이 한 달에 한 번씩 모여서 수업에 대해서 여러 가지 이야기를 하는데 그중에서 기억에 나는 이야기 중에서 하나가 어떤 선생님께서 가장 힘든 게 뭐냐라고 여쭤봤더니 아이들이 제가 같이 일하는 선생님들은 대부분 약간 저소득층의 아이들이랑 같이 이렇게 근무를 하는 선생님들이 많았는데 대부분의 집에 있는 가족 중에서 한 명이 죽거나 아니면 너무 많은 가족들이 아주 좁은 공간에서 함께 살 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 그래서 그런 아이들이 집에서는 아무런 돌봄을 받지 못하니까 학교에 와서 선생님한테 자기 이야기를 해야만 하는 거예요. 그래서 이 선생님들이 하루 종일 아이들의 이야기를 들어줘야 하는 것이 너무너무 힘들다고. 근데 그 아이들은 그 선생님 아니면 이야기를 할 사람이 없는 거죠. 제가 그 이야기를 들으면서 참 교사라는 직업이 정말 감정 노동자구나라는 생각을 한 번 더 했었어요. 우리가 이게 함께 가르치고 배우면서 성장하는 직업이기도 하지만 사람과 하는 일이기 때문에 참 어려운 부분이 있고 또 코로나 때문에 우리가 미래를 예측할 수 없는 상황에서 계속해서 교육을 한다라는 게 참 어려운 일인 것 같습니다. 근데 그 와중에도 이렇게 열심히 수업에 대해서 고민을 해주고 이 겨울방학 때도 시간을 내서 여기 함께 해주시는 유튜브를 통해서 같이 해주는 선생님들께 정말로 감사하다는 말씀을 먼저 드리고 이야기를 시작을 하려고 합니다. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 98년부터 한국에서 교사를 2006년 유학 가기 전까지 했었었는데 그때는 한국에서 있었었는데 그 이후로는 계속 미국에 있어서 사실은 부끄럽게도 지금 당장 한국에서 현장이 어떤지 선생님들만큼 제가 잘 모르는 것 같아요. 그래서 이 강연을 부탁을 받고 어떤 말씀을 드리는 게 선생님들한테 가장 도움이 될까 고민을 해보다가 제가 아는 이야기를 드리자 해서 이렇게 미국의 선생님들은 수업을 개선하기 위해서 어떤 활동을 할까요? 라는 질문으로 오늘 이야기를 준비를 해봤습니다. 그런데 또 미국 이야기를 하려고 하다 보면 사실은 미국과 한국의 교육 시스템도 너무너무 다르고요. 선생님들께서 학교에서 지내시는 일을 하시는 방식도 참 많이 달라요. 그래서 일단은 한국과 다른 미국의 교육 시스템이라든지 근무 환경에 대해서 살짝 말씀을 드려야 그 다음에 제가 드리는 이야기가 선생님들께서 잘 이해가 되실 것 같아서 먼저 교육 시스템에 대해서 조금 이야기를 드리려고 합니다. 그래서 미국의 교육 시스템을 또 이렇게 짧은 시간 동안에 설명을 드리자니 되게 거창한 일인 것 같아서 예전에는 제 학생이었는데 지금은 너무나 멋진 선생님이 되어져 있는 이 폴이라는 친구가 있어요. 이 선생님한테 제가 부탁을 했어요. 그 선생님의 하루를 제가 좀 공개를 해도 될까요? 그래서 미국에서의 선생님은 하루의 모습이 어떨까요? 이 감사하게도 이 폴이라는 친구가 흔쾌히 좋다고 자기의 일상을 이렇게 저에게 공개를 허락을 받고 폴에 대해서 선생님들께 말씀을 드립니다. 이 폴 쯔자라는 선생님은 자연대에서 화학 생화학 학사학위를 먼저 취득을 하고 그리고 난 다음에 화학과 석사과정 대학원에 진학을 하면서 동시에 U.S.A 교사 양성기관에 입학을 했어요. 석사를 따면서 동시에 교사 자격 취득
자격증을 함께 취득을 한 거죠. 미국에서는 교사가 되는 방법이 너무나 다양합니다. 어떤 사람은 정말 한 달 트레이닝을 받고 교사가 되는 사람들도 있어요. 한국처럼 학부의 4년제를 거치는 과정도 있지만 그런 경우는 드물고 대부분의 경우는 석사과정 보통 이제 15개월 정도의 그런 기관을 통해서 자격증을 받아요. 폴 같은 경우도 그런 케이스라고 할 수가 있겠죠. 졸업하고 난 다음에 한국은 굉장히 그 컴피터티브한 그 시험을 봐서 선생님이 되시잖아요. 한국에서 선생님들 되시는 게 정말 너무너무 대단하신 분들이죠. 근데 이 미국에서는 특히 수학, 과학, 그 다음에 스페셜 에듀케이션, 특별교육 쪽은 교사가 굉장히 부족하기 때문에 이제 한국처럼 교사가 되는 게 그렇게 어렵지는 않아요. 그래서 엔트리가 낮다라고 하죠. 그렇지만 그래서 교사가 되기 위해서 교육청이나 학교에 자리가 나면 공고가 나면 지원을 합니다. 그렇게 해서 그쪽에서 교사를 채용을 하면 교사가 되는 건데 이 친구 같은 경우도 U.S.A에서 자격증을 받고 근처 교육청에 지원을 해서 처음 채용이 됐어요. 1년 정도 일을 하다가 학교가 조금 마음에 들지 않으니까 그 옆에 또 다른 더 괜찮은 학교가 있어서 그 학교를 자리를 옮겨서 지금까지 그 학교에서 5년째 근무를 하고 있습니다. 자, 그럼 폴이라는 친구, 미국에 있는 과학 선생님의 하루는 어떨까요? 그래서 지금 학교에서 물리화학을 가르치는데 제가 이제 학교에 그 일과표를 조금 보여달라고 그랬어요. 제가 일을 하던 학교인데 영교시가 아침 7시 28분에 시작을 해요. 그래서 보시면 1시간 시간이 55분 정도 수업인데 고등학교죠. 중간에 7분의 이동 시간이 있어요. 그 이동 시간 참 재밌죠. 처음 저는 미국에 가서 이 7분은 뭘까? 왜 10분도 아니고 7분일까? 이게 너무 이상했는데 정말로 이동 시간만 주는 거죠. 그 사이에 다른 일들은 벌어질 수 없게. 또 어떤 미국에 있는 학교에서 많은 학교에서는 청원 경찰이 복도에 대기하고 있는 학교도 굉장히 많아요. 그래서 아이들이 이동을 하고 중간에 간식 시간이 있고 그다음에 점심 시간 30분. 그리고 오후에 6교시까지 이렇게 진행이 되는 일과인데 그래서 이 폴이라고 하는 미국의 선생님은 아침에 몇 시에 일어났냐 물어봤더니 아침에 4시 30분에 일어나서 학교에 가기 전에 헬스클럽에 잠깐 들려서 운동을 하시고 그러고 난 다음에 교실에 바로 자기 교실로 6시 45분에 도착을 합니다. 교무실이라는 게 한국처럼 없어요. 자기 교실로 고등학교, 중고등학교 선생님들 다 직접 출근을 하시죠. 차도 딱 건물 근처에다 두고. 그러면 영교시가 7시 28분에 시작을 하니까 수업 시간 전에 한 40분 정도 그날 수업 준비를 혼자서 이제 마무리를 하세요. 그리고 수업을 교실 앞에 이렇게 서서 학생들이 들어오는 걸 반기면서 아이들이 들어오면 그때부터 수업을 시작을 해서 거의 쭉 이제 이것도 교사마다 다르기는 하지만 학교랑 계약을 맺어요. 하루에 몇 시간씩 수업을 하는지. 왜냐하면 미국에 있는 선생님들은 대부분의 업무가 수업이고 행정일을 하는 직원이 교사보다 더 숫자만큼 내지는 더 많아요. 그래서 행정일을 하는 사람들이 따로 있고 교사들은 대부분 수업을 하죠. 그리고 난 다음에 이제 점심시간 30분 생각을 해보시면 아침부터 쭉 아이들이 이렇게 왔다 갔다 하면서 수업을 하시겠죠. 점심시간 한 30분 동안 보통 그 밑에 티처 라운지라고 있는데 휴게실에서 혼자 식사를 많이 하는데 그때 좀 잠깐 쉬는 시간 밥 먹으면서 근데 또 화요일 날은 같은 물리과 선생님들이랑 회의를 하면서 밥을 먹어야 되고 금요일 날은 과학과 선생님들이랑 같이 식사를 하면서 회의를 하고 수업이 끝나면 또 오후 수업을 하고 난 다음에 끝나면 한 3시 반 이 정도 이제 다른 미팅이 없으면 그 다음날 수업 준비를 하고 퇴근하는데 이 폴 같은 경우는 지금 현재 교사 노조 부대표를 맡고 있어요. 그래서 회의가 있는 날이 많이 있답니다. 그래서 한 5시 정도 퇴근하는 그런 일상이에요. 선생님들 어떠세요? 선생님들의 하루랑 비교를 해보시면 어떤다는 생각이 드시나요? 이 미국에 있는 선생님들이 하루 동안에 누구를 만나서 어떠한 인터랙션을 하는지 잠깐 생각을 해보시면 좋겠어요. 저 같은 경우만 해도 제가 학교에 갔을 때 일단 교무실에 가서 쉬는 시간마다 제 교실은 5층이었는데 쉬는 그 교무실 1층까지 매 시간 오르락 내리락 했어요. 근데 그때 또 초임이고 그럴 때는 또 얼마나 속상한 일이 많아요. 그래서 제 옆자에 있는 선생님 붙잡고 쉬는 시간에 울기도 하고 그랬었어요. 그러니까 한국에 있는 선생님들처럼 같은 과 교무실에서 선생님들과 인터랙션을 할 수 있는 시간이 거의 없는 거죠. 미국 선생님들은 거의 자기 교실에 들어가서 살다시피 하기 때문에
그래서 이 미국 교수 선생님들은 어른들, 애덜트랑 이렇게 이야기를 할 수 있는 시간을 그리워하세요. 대부분은 하루 종일 자기 교실에서 아이들만 보고 살다 보니까. 그리고 다른 학교가 어떻게 되는지, 다른 선생님들이 뭘 하고 사는지 사실은 얘기를 할 시간이 너무 없는 거예요. 물리적으로 공간 자체가 그렇게 구조가 되어져 있어서. 그래서 이런 선생님들끼리 같이 만나서 뭔가 수업에 얘기를 하는 게 그럴 수 있는 기회가 있다면 참 하고 싶어 하시죠. 그렇지만 제가 제목을 미국 교사들은 수업 개선을 위해서 어떠한 활동을 하는가라고 했는데 사실은 이건 정확한 제목이 아니에요. 이 정확한 제목을 제가 만약에 다시 바꾼다면 미국에서 수업을 개선하고자 하는 열망이 있고 또 여건이 되시는 선생님들. 그런 선생님들은 수업 개선을 위해서 어떤 활동을 하시는가? 제가 보기엔 이게 더 정확한 질문이에요. 한국에서도 모든 선생님들께서 다 수업 개선을 위해서 이 겨울방학에 유튜브를 보고 계시진 않으시잖아요. 그렇죠? 그런 어떤 이유시든 또 열망이 있어도 현실적으로 조건이 안 되시는 선생님들도 있으세요. 그래서 그런 열망이 있고 조건이 되시는 선생님들이 수업 개선을 위해서 할 수 있는 활동들이 그 다양한 교수 연수 참여의 기회들이 존재해요. 근데 좀 전에 그 기조 강연에서 나왔었던 것들이랑 비슷한 부분들도 있는데 그 마리아가 이야기했었던 것처럼 첫 번째 기조 강연에서 이야기했던 것처럼 학교별 또는 지역청별로 이렇게 교육청에서 제공하는 교사 연수의 기회가 있어요. 그래서 미국에서는 토사라고 Teacher on Special Assignment라고 교육청마다 이렇게 선생님들을 한두 분을 이렇게 자기 교육청에서 지정을 해서 학교로 보내는 그래서 연수를 좀 제공을 해주는 그런 선생님들을 뽑아서 그런 연수 제공의 그 중간자 역할을 하시기도 해요. 그래서 그 토사라고 하는 선생님들이 이렇게 초등학교 교실마다 방문해서 같이 수업도 보시고 초이 선생님들 멘토링도 조금 해주시고 그래서 어찌됐든 지역 교육청에서 제공하는 연수에 참여할 수 있는 방법이 있어요. 그렇지 않고 여기 선생님들처럼 자발적으로 선생님들끼리 모여서 교사 공동체를 만드시는 경우도 있지요. 그럴 때 그런 공동체를 통해서 연수에도 참여를 하실 수가 있고 또 재미있는 게 미국에서는 대학이라든지 아니면 각종 사설단체에서 제공하는 돈을 주고 하는 유료 연수들이 또 굉장히 많아요. 그래서 제가 가끔 제 대학원생 학생이 저한테 농담으로 교수님 그 월급이 시원치 않으면 여기 바깥에 나오시면 다른 방법이 많다고 농담을 저한테 얘기를 많이 하기로 했었어요. 왜냐하면 이게 교육청 지방자치장으로 되어져 있기 때문에 각 그 교육청마다 예산이 있는 거예요. 교사 연수에 써야 되는 예산. 근데 교육청 자체에서는 역량이 없죠. 그러니까 외부에 있는 회사에다가 이제 연수 제공 업체가 들어와서 교사들한테 연수를 제공하는 식의 그런 식으로 유료 연수 프로그램도 굉장히 많이 있어요. 마지막으로 대학과 이제 저와 같은 대학에 있는 연구자가 교육청이랑 같이 이렇게 협약을 맺고 파트너십을 통해서 선생님들한테 연수를 제공을 하는 그런 이제 다양한 연수들 제가 아는 한에서 생각나는 연수의 기회들을 일단은 적어봤어요. 근데 이제 이거는 기회일 뿐이고 그러면 그 속에서 선생님들끼리 연수 중에는 선생님들이 어떤 활동을 하는가 저랑 같이 유니버시티 워싱턴에서 포스닥을 했었던 수학교육하는 린지라고 하는 친구 연구자가 이제 쓴 그 지도교수 폴캅이라고 하는 교수님이랑 같이 쓴 논문인데 이 논문에서 기존에 있는 교사교육 활동과 관련된 문헌들을 쭉 정리를 해서 교사의 학습 기회를 제공하는 좋은 활동들은 무엇이 있을까 해서 이제 알아낸 활동들을 여기 논문에다가 발표를 했어요. 그래서 그거 중심으로 제가 말씀을 드리려고 해요. 근데 그 활동이 총 6개의 활동을 이 논문에서 이야기를 하고 있어요. 각각의 활동마다 굉장히 많은 연구들이 진행이 되어져 있는데 오늘은 시간이 없으니까 그냥 간략하게 그리고 이제 참고 자료에 혹시 관심이 있으신 분들은 시작점으로 도움이 되실 만한 논문을 제가 캡처를 해놨으니까 한번 살펴보시면 될 것 같아요. 일단 이 6가지의 활동들이 학습 기회를 제공하는 활동들이다. 첫 번째, 선생님들이 학생이 되어 보는 거죠. 그래서 예를 들어서 과학 선생님들이라면 보니까 요새 그 실험 연수 같은 거 많이 있으시더라고요. 그렇죠? 그런 식으로 가서 한번 학습자가 돼서 해당 교과를 해보는 거예요. 이제 그런 활동들 우리나라에서도 많이 하고 있죠. 그다음에 두 번째는 학생들이 수업 시간에 배운 내용들, 학습 결과물들을 가지고 와서 다른 선생님들이랑 같이 한번 살펴보는 거예요. 근데 이제 여기 나와 있는
표 같은 게 그냥 이야기를 하는 게 아니고 선생님들이랑 어떤 방식으로 그 학습 결과물을 보고 이야기를 해야 되는지를 안내하는 일종의 프레임워크 같은 게 퍼블리시가 된 게 있어서 제가 슬라이드에다가 넣어놨습니다. 그 다음에 세 번째 활동을 보시면 수업을 비디오로 촬영을 해서 분석을 하는 활동들도 충분히 가능하지요. 굉장히 많이 하는 활동이에요. 그리고 미국에서 비디오 클럽 같은 것도 굉장히 많이 해요. 근데 우리가 또 말이 쉽지 수업 비디오를 도대체 어떻게 볼 것인지 그런 것들이 많은 질문이 있잖아요. 수없이 많은 연구들이 있지만 그 중에서도 이 연구 논문을 제가 여기다 소개해드리는 이유는 여기에 나와 있는 이 수업 비디오를 분석을 할 때 이런 방식으로 따라가면 됩니다라고 제안된 이 표가 혹시나 선생님들한테 요긴하지 않을까 해서 여기 붙여봤습니다. 비디오 분석하는 것도 하나의 선생님들께서 수업 전문성을 높이기 위해서 하시는 활동이고 또 네 번째 활동은 레슨 스터디라고 하는데 한국에서는 소위 말하는 공개 수업 같은 거라고 생각하실 수도 있는데 이거는 사실은 일본의 재패니즈 레슨 스터디가 처음 시작이고요. 지금은 굉장히 모형들이 많이 발달이 돼서 이제 뭐 스튜디오 데이 미국에서는 거의 그런 이야기도 많이 나왔고 근데 제가 이 논문을 붙여놓은 엘함 카자미 교수님이랑 그다음에 몰바 맥도날드 잘 인용되는 논문 중에 하나인데 레슨 스터디를 할 때 어떠한 순서로 하는 것이 좋은지에 대한 프레임워크를 또 제가 좋아하는 논문 중에 하나예요. 저도 사실 많이 쓰고 있고 그래서 그 레슨 스터디를 하는 방법에 참고가 될 만한 프레임워크를 소개를 하고 있는 그런 논문입니다. 그다음에 또 다른 활동으로는 같이 가르쳐 보는 거죠. 코티칭. 선생님들 보통 수업은 혼자 하시지만 그렇지만 이제 저 같은 사람이 같이 가서 선생님들이랑 함께 이렇게 수업을 해보는 거 이런 것도 아까 이야기했던 토사 같은 아니면 코치 같은 사람들이 실제로 가서 선생님들이랑 같이 수업을 하는 경우 있어요. 그다음에 마지막으로 학습자가 되어서 다른 수업을 경험해보기, 모델링이라고 하는데 처음에 말씀드렸던 거랑은 조금 다른 게 처음에는 예를 들어서 수학을 배워보는 거예요. 그다음에 과학자가 되어보는 거죠. 그렇다면 지금의 말씀드리는 이거는 내가 지금까지 했었던 거랑 조금 다른 수업의 모습은 어떤 모습일까를 한번 학생으로서 경험을 해보는 거죠. 이제 저 같은 사람이 이제 수업을 해보고 이런 6가지의 그 활동들을 제가 아까 말씀드렸던 논문에서 잠재력, 교사들의 수업 전문성을 높이는 데 도움이 될 수 있는 잠재력이 있는 활동이라고 논문에서 이야기를 했어요. 그런데 어떠세요, 선생님들? 이야기를 들어보니까 뭐 특별한 게 있나요? 사실 한국에서도 대부분 다 많이 하시는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 아까 그 마리아 교수님이 말씀하셨던 것에서도 그 나왔었던 리스트고 이런 종류의 논문들 굉장히 많이 나와 있어요. 한국에 있는 선생님들 제가 알기로도 굉장히 많이 하시는 걸로 알고 있어요. 근데 이건 단지 잠재력이 있다라는 거죠. 한다고 해서 반드시 수업 전문성이 높아지는 게 아니라는 거죠. 즉, 질 높은 교사의 학습을 촉진하는 교사 연수의 여러 가지 특징들이 있는데 연구자들이 연구를 해봤더니 한 번에 이 단 한 방의 이벤트식 이게 아니고 지속적으로 깊이 있는 대화가 오가는 강도 높은 학습 경험을 제공을 해야 한다. 그 다음에 두 번째는 교사들이 매일매일 접하는 일상의 문제 내가 오늘 당장 수업을 할 때 고민하는 그런 문제들이 이야기의 중심이 되어져야 한다. 그 다음에 세 번째는 교수 활동이 아니라 학생의 사고에 초점을 맞추고 있는가. 우리가 보통 수업에 대해서 이야기를 하면은 선생님은 어떤 말을 하고 어떤 행동을 하고 어떤 활동을 하고 사실 비디오를 봐도 선생님은 한 명이고 학생들은 2, 3명 대부분은 학생들인데 우리는 비디오를 보면 선생님만 보는 경향이 있어요. 수업에 대해서 제 그 대학원생으로 있는 그 선생님께서 연구실에 오셔서 말씀을 해 주시면서 이제 보여주신 이 수업 참관록에 제가 그래서 예를 가지고 왔는데 어느 학교에서 지금 보고 있는 수업 참관록이에요. 그러니까 예를 들어서 공개 수업을 우리가 한번 생각을 해보면 저도 초임 때 공개 수업을 했었는데 왜 다른 학교에 부임해서 가면 요맘때쯤이 선생님들 사이에서 제일로 조금은 이렇게 미묘한 시기잖아요. 업무 분장을 해야 되기 때문에. 근데 업무 분장 학교에서 또 제일 하기 싫은 일 중에서 하나가 그때는 제 때는 또 공개 수업 누가 할까 정하는 거였어요. 굉장히 부담스럽잖아요. 이게 왜 부담스럽냐 하면 와가지고 평가를 한다라는 것이 뭘 못했고 뭘 잘했고 이렇게 이야기를 하니까 평가받는 느낌이 드니까 공개 수업이 너무 불편하잖아요. 근데 사실 아까 말씀드렸던 레슨 스터디 같은 경우는 평가를 하는 것이 목적이 전혀 아니죠.
수업에서 선생님을 보는 게 아니고 아이들이 어떤 생각을 하는지, 수업의 초점이 학생의 사고로 갈 수 있는지, 그것이 중요하다라고 연구자들이 이야기를 해요. 그래서 여기 예를 들어서 저기 수업 참관론을 제가 보니까 여기도 보면은 대부분의 초점이 어디에 맞춰져 있냐면 교사의 행동이라든지 교사의 발화, 교사에 맞추어져 있어요. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 것은, 아이고, 어떻게 해야지 이거 뒤로 가는 거지? 어떻게 해야지 뒤로 가는 거죠? 뒤로 갔다. 그래서 이렇게 교수의 활동이 아니라 학생의 사고에 초점을 맞추고 있는가, 대화가 일어날 때. 그게 이제 중요한 교사의 전문성을 높이는 활동이 일어나는 것의 특징 중에 하나고, 그다음에 또 선생님들께서 공통의 언어를 개발할 수 있는 학습 공동체가 만들어지도록 촉진을 해주는가, 이번 컨퍼런스의 빔이랑 너무 잘 맞는 그런 이야기인 것 같아요. 그리고 마지막으로 맨날 말만 해보는 건 안 된다라는 거죠. 그런 어떤 새로운 좋은 접근 방법을 우리가 이야기를 했다면 실제로 교수 활동을 탐구하고 직접 내 교실에서 실행을 해볼 수 있는 기회를 제공하는가. 그래서 이런 것들이 진행되는 그런 연수 활동이 선생님들의 전문성을 높이는 데 도움이 되는 활동이라고 잘 알려져 있어요. 그런데 방금 말씀을 했던 것처럼 특별할 거 없는 이 활동들, 우리도 다 하는 활동들, 사실 중요한 건 이거를 한다라는 것 자체도 사실 대단한 것이긴 하지만 무엇을 하는가가 아니고 어떻게 하는가의 문제죠. 똑같은 수업을 보고 분석을 하는 것도 보고 분석을 한다가 중요한 게 아니고 어떻게 하는가. 공개 수업을 해도 그것을 어떻게 하는가. 그리고 아까처럼 모델링을 한다라고 해도 어떻게 하는가. 이 어떻게라는 부분이 사실 쉽지 않은 부분인 것 같아요. 그래서 이제 오늘은 사실 시간이 없어서 제가 많은 말씀을 못 드리고 살짝 공개 수업에 대한 이해를 들었는데, 그래서 이제 조금 더 구체적으로 제가 진행했던 연수의 사례를 하나를 말씀을 드리려고 그래요. 그래서 아까 4가지 중에서 대학과 학교 내지는 교육청이 파트너십을 통해서 교육 공동체를 만들어서 연수를 진행한 사례를 하나 말씀을 드리려고 합니다. 여기에서 제가 1년 동안 이제 진행을 했었던 연수인데 총 1년 동안 선생님들이 함께 하시는 거예요. 그래서 여름방학 때, 그러니까 미국은 여름방학이 한국으로 치면 겨울방학이에요. 왜냐하면 한국은 3월에 시작하지만 미국은 9월에 시작하니까. 어찌됐든 학기가 시작하기 전에 이 또 방학 중에 선생님들이 함께 모여서 수업을 그 다음 해에 할 수업을 2단원 정도를 함께 계획을 해보는 거예요. 학기 중에 그 수업을 선생님들이 함께 실행을 해보고 데이터를 모아서 함께 어떤 학생이 학습을 잘 했는가, 그리고 난 다음에 배운 것에 근거해서 디자인했던 유닛을, 단원을 다시 수정하는 과정까지 1년에 걸치는 과정인데, 그러니까 이제 방학 전 연수 활동이 이렇게 있고, 저 같은 경우는 3일 정도 수업을 했고, 그래서 이제 제일 먼저 시작은 제가 수업을 하는 걸로 시작을 했어요. 선생님들이 학생이 되어 보시고 제가 한번 잠깐 선생님이 되어 보겠습니다. 이렇게 모델링으로 시작을 해서 선생님들께서 내가 맨날 하는 수업이랑은 조금 다른 방식으로 과학을 수업을 한다는 건 뭔가 한번 경험을 해보시고, 그리고 난 다음에 이것이 왜 뭐가 좋고 뭐가 안 좋고 이런 이야기를 같이 한번 해보고, 그리고 난 다음에 선생님께서 실제로 단원을 이렇게 설계를 하신 걸 가지고 이제 학기 중에 하시는데, 학기 중에서도 굉장히 많은 일이 벌어지지요. 그러니까 이제 수업을 그냥 무작정 하시는 게 아니고, 이렇게 이 사진은 학습자가 돼서 다른 수업을 경험해보는, 제가 이제 모델링하고 있는 그림이고, 그 다음에 선생님들께서 직접 한다는 수업을 이렇게 같이 막 설계를 하시는 거예요. 저랑 같이 선생님들끼리, 같은 과목 선생님들끼리 모이셔서 학기 중에 함께 설계한 단원을 수업을 해보시는데, 그냥 이렇게 무작정 하세요가 아니고, 저도 같이 가서 수업을 하는 날도 있고, 그 다음에 한 차씩 하루 동안의 수업을 또 함께 수업해서 그걸 같이, 지금 여기 사진에 보면은 선생님들 굉장히 많은 거 보이시죠? 그렇죠? 그러면 이 선생님들이 여기 가서 선생님들한테 거의 관심 없어요. 가가지고 다들 귀가 되고, 선생님의 귀가 되고 눈이 되어서 아이들을 바라보는 거죠. 그래서 이 선생님들이 이런 과제를 주셨을 때 이 학생이 이런 이야기를 하더라라고 하는, 열심히 지금 데이터를 모으고 있는 장면이에요.
그렇게 해서 모은 자료를 가지고 다시 이제 수업 비디오 촬영도 하고 학생들 학습물 같은 걸 가지고 와서 같이 이야기를 하고, 그러니까 저와 같은 사람이 하는 역할은 여기서 주로 촉진자, 퍼실리테이터의 역할을 하고 대부분의 일들은 선생님들께서 사실은 하시는 거죠. 그래서 이런 식으로 다시 1년 동안의 프로그램을 돌려서 2개 단원 정도를 함께 설계하고 함께 실행해보고 그 데이터를 모아서 학생들한테 그것들을 배우고 그다음에 마지막에 수정을 하는 것까지 해서 이제 연수가 1년 연수가 마무리되는 그런 형태였는데, 이 연수에 참여하신 선생님들께서 나중에 제가 인터뷰를 하면서 여쭤봤어요. 그 연수 경험에 대해서. 그랬더니 그 연구에서 나온 것과 별반 틀리지 않게 이야기를 좀 해주시더라고요. 그래서 비디오가 있어서 한 3분 정도 클립인데 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 비디오가 준비가 됐으면. The NSF Career Project at the University of California, Irvine partners with local school districts, teachers, students, and parents to leverage multiple forms of expertise to expand opportunities to learn. Through this project, U.S.A researchers and teachers co-construct and implement a curriculum that is designed to matter to students, support their sense-making, build a welcoming classroom community, disrupt power hierarchies, and attend to race, language, and identities. In the first year of this professional development program and partnership, teachers and U.S.A researchers developed unit storylines that engaged students' thinking, promoted equity and justice, and emphasized bringing back the love of science in the classroom. I would recommend this program to other teachers because I think it's a great opportunity to get to work with not only colleagues at your site, but colleagues at other sites to kind of come together, put all your ideas together and build really awesome curriculum and experiences for your students. Working together with colleagues has helped me become a better teacher because I get to plan with them, I get to see them teach the lesson, and even though we teach it in very different ways, I still take ideas from their classrooms to bring back to my classrooms and see what works best for students. And that's what we're really all about, working together to do what's best for students. I would say some of the benefits of the program overall is time with colleagues, time to collaborate, again, sharing ideas with one another, and being able to support our students. So the way this really compares to other PDs is that I feel like a lot of PDs are giving you something, and this isn't about being given a tool or the best. It's really about an opportunity to improve your own work and choose where you want to focus your energy to improve what you're already doing. It's a great PD opportunity that you will use from day one. The first day in, you can take something away and apply it right away. It is worth the time invested. It's a great experience for you and your students. It also brings you closer with your colleagues in terms of collaboration. Working together has really helped me become a better teacher. I think it definitely helped me to step out of my comfort zone and kind of push me to really grow and become a better educator for my students. So having that opportunity to, again, learn and observe other teachers, see the practices that they're putting in place, then take that back to my classroom and then build and grow from that is really awesome too. So I feel like it's really tailored to exactly what I want. I'm not wasting time on a different topic, a different class, a theoretical. It's very practical and I can use it in my class right away. It was a lot of work, but it was meaningful work that benefited myself and my students and my colleagues. If anyone is wondering about joining the Science Academy next year, I say do it. You should do it. Do it. Do it. You need to do it. It's so worth it. 슬라이드, 예, 감사합니다. 감사합니다. 여기서 이제 선생님들 보시면 연수를 참여하시고 난 다음에 선생님들께서 연수에 대해서 말씀하시는 내용이 연구자들이 밝혀낸 내용이랑 많이 크게 다르지 않아요. 선생님들께서 수업 전문성을 높이는 데 도움이 되는 가장 중요한 소스 중에 하나가 이 동료들입니다.
그래서 다른 동료들과 함께 할 수 있는 시간을 제공받는다라는 거, 그런 걸 굉장히 또 좋아하죠. 그리고 내가 평상시에는 할 수 없었던 뭔가 새로운 걸 또 한번 용기 내서 해볼 수 있는 거. 아마 좀 경력이 있으신 분들은 알 거예요. 내가 지금까지 하던 수업을 좀 다르게 이거 바꾼다는 게 그게 정말 쉬운 일이 아니에요. 근데 그 불편함을 무릅쓰고 그런 걸 한번 해볼 수 있는 용기를 내게끔 해주는 거라든지, 그리고 또 그런 어떤 이론적인 내용도 물론 중요하긴 하지만 이론에 치우치는 것이 아니라 당장 내가 내일 가서 해볼 수 있는 그 무엇인가를 배워서 이야기할 수 있는 시간, 이런 것들이 이제 중요하다는 이런 것들에 대해 선생님께서 굉장히 좋아하시는 걸 볼 수가 있지요. 그래서 제가 오늘 굉장히 짧게 말씀을 드렸는데, 사실은 굉장히 많은 연구들이 이미 진행이 되어져 있고, 아까 말씀드렸던 6개의 활동들을 다시 말씀드리지만 하는 게 중요한 게 아니고 어떻게 하느냐가 중요하기 때문에 그 연구들이 선생님들의 전문성을 향상시킬 수 있는 방법으로 잘 진행을 하는 그런 어떤 교사 교육자 내지는 촉진자, 퍼실리테이터 이런 분들의 역량도 참 중요하다라는 생각이 듭니다. 그래서 제가 마치면서 선생님들 이 톡을 준비하면서 보니까 참 아이들에게 더 좋은 학습 경험을 제공하시기 위해서 동서고금을 막론하고 정말 너무 많은 선생님들이 애를 쓰고 계셔요. 이 자리에 계시는, 이 비디오를 보고 계시는 선생님들도 마찬가지실 거라고 생각을 해요. 그치, 우리가 완벽한 수업은 참 어렵죠. 완벽한 수업은 모르겠지만 언제나 수업을 조금 더 낫게 만드는 방법은 항상 있습니다. 자, 그러면 선생님들께서 수업을 조금 더 낫게 만드시고 싶다면 제가 지금까지 연구를 하면서 제 경험을 통해서 배운 이제 여기서 말씀드렸던 3가지 정도 말씀을 드리면서 마무리를 하려고 그래요. 첫 번째는 나가 아니고 우리여야 한다. 즉, 나 혼자서 수업을 고민을 하는 게 아니라 또 우리가 단지 사람이 여러 명이 있다고 해서 되는 건 아닌 것 같아요. 이것도 이제 많은 연구에서 나오는 이야기인데, 다른 관점을 제공해 줄 수 있는 우리가 함께 할 때 그 수업 전문성이 높아질 가능성이 높아집니다. 그 다음에 2번째, 무엇을이 아니고 연수에 가서 저거 참 좋은 것 같다, 나도 한번 해봐야지. 뭐 그것도 좋죠. 그렇지만 이건 왜 좋을까? 누구한테 좋을까? 어떻게 내지는 왜라는 질문을 조금 더 던져보면 어떨까요? 무엇을 할까? 내가 내 수업에서 무엇을 할까라는 대신에 어떻게 혹은 왜 그렇게 하는 것이 학생의 학습을 도울 수 있을까? 그래서 질문의 방향을 교사 내지는 수업에 초점을 맞추는 것에서 학생 쪽으로 돌려보는 것도 제가 한 가지 제언을 드리고 싶습니다. 그다음에 3번째는 우리가 항상 수업의 개선, 마찬가지인데요. 내가 수업을 잘하고 싶지요. 더 수업을 좀 더 잘하는 선생님이 되고 싶지요. 그렇지만 초점을 수업 내지는 나가 아니고 학생들에 대한 탐구로, 왜냐하면 우리 아이들은 참 다르고 다양해요. 나랑도 다르고. 그래서 이게 가르치는 일이라는 게 나와 다른 아이들을 배워가는 과정인 것 같아요. 그래서 이 아이들에 대한 탐구로 우리가 질문을, 그래서 어떻게 하면 수업을 내가 더 잘할 수 있을까라는 질문보다는 언제 어떤 조건에서 배움이라는 것이 일어나고 학생들은 어떤 방식으로 사고를 하는가라는 질문으로 질문의 초점을 조금 바꿔보면 어떨까라고 이렇게 제안을 드립니다. 긴 시간 함께 해주셔서 감사하고요. 선생님들 겨울방학 때 이렇게 쉬지 않고 열심히 하셔서 저도 또 열심히 해야 되겠다는 생각도 많이 듭니다. 그래서 선생님들 모두 제가 열심히 네, 강호선 교수님 좋은 강의 대단히 감사합니다. 강호선 교수님은 미국의 교사들의 교육 연수에 대한 내용을 거시적인 것이 아니라 좀 미시적인 관점에서 말씀을 해주셨고요. 특히 좋았던 점은 아주 구체적인 사례를 가지고 말씀을 해주셔서 미국 교사들의 삶, 특히 연수와 관련된 구체적 활동들이 무엇인지를 이해하는데 많은 도움이 되었다고 생각합니다. 특히 인상적이었던 내용은 무엇보다는 how에 초점을 맞추는 것이 필요하다는 그런 말씀인데요. 사실 내용은 우리나라와 별반 다르지 않지만 그것을 어떻게 접근해 나가는가, 이것이 우리가 좀 눈여겨봐야 할 그런 대목이 아닐까 생각이 됩니다. 오늘 바쁘신 가운데서도 오늘 참석해 주셔서 강연해 주신
강호선 교수님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 네, 이어서 네 번째 강연은 앤서니 맥케이 박사님께서 해주시겠습니다. 역시 이제 동영상으로 해주시겠는데요. 맥케이 박사님은 현재 전미경제교육협의회 NCEE라고 하는데요. 여기에 CEO하고 공동의장을 동시에 맡고 계십니다. 원래는 이제 호주 출신이신데요. 그래서 호주 멜번의 스윈번 대학교 부총장을 역임하셨고요. 그다음에 호주 교사 및 학교 리더십 연구원 원장도 역임을 하셨습니다. 근데 워낙 역량이 뛰어나시다 보니까 현재는 미국에서 아까 말씀드렸던 NCEE의 CEO와 공동의장을 맡고 계십니다. 오늘 맥케이 박사님께서 해주실 강연의 주제는 최고의 성과를 내는 교육 시스템을 위한 교육적 리더십이 되겠습니다. 자, 역시 뜨거운 박수로 맥케이 박사님을 맞아주시기 바랍니다. Colleagues, Anthony Mackay, CEO and co-chair of the board of the National Centre on Education and the Economy based in Washington, D.C. It's wonderful to be with you and to join you for CITEF2021, the International Forum on Teacher Education, but I know, of course, coming to you in January in this new year of 2022. My presentation is titled Leadership Development for High-Performing Education Systems. I know that both in day one and day two, you will be focused upon a whole range of elements of the education system, both in Korea and, of course, internationally, and that you have a number of presenters and keynotes from different jurisdictions, including, of course, and most importantly, South Korea, but also from the US, from Canada, from Finland, from a range of other countries, and of course all have an education system that reflects their own culture, their own history, and the way in which you are thinking about the future of that education system, particularly in terms of the role of teacher education, which is at the heart of all of our learning systems. Let me say that I recently moderated the 10th International Summit on the Teaching Profession in Washington, D.C., hosted by the U.S. Department of Education in partnership with OECD and Education International. It's a unique gathering of education ministers from the highest performing and fastest improving education systems. Ministers come together with teacher union leaders, and we have been debating teacher policy now for over a decade as we hold the summit in different jurisdictions, internationally picking up on the full range of countries from all geographies. And the most recent was focusing upon, obviously, the future in the context of not simply a post-COVID environment, but a future that all of us know is going to be very challenging, given the range of crises that we have been facing, the future of a world that's going to be very different in terms of an AI age, and of course, the most important of all dimensions, the question about the sustainability of our planet. And here we are moving towards the 2030 Sustainable Development Goals and hoping that we together as an international community can ensure that our learning systems can give us the future that all of us want, where individual and collective well-being can be attended to. And I think that brings us to obviously an agenda that you are pursuing. How can we ensure that our education systems are adequate to the kind of future that we are currently facing? And of course, adequate to the present. Now,
leadership development, which is my focus, and I know there's been a focus on professional development, teacher professional development, on teacher education, on curriculum. We could have a focus on all of the dimensions and elements of high-performing systems, which take us into pedagogy, into assessment, into the recognition of learning. Certainly from a school education perspective, they take us into the importance of systems that are investing in early childhood. Then, of course, a concern about the transition points, ultimately a post-secondary environment where it will be absolutely vital that all people continue to learn as we think about the future of work and the future of a satisfying life, as we think about having a prosperous economy, a cohesive society, as we think about, as I mentioned before, our individual and collective well-being. Well, I'm not going to talk about education leadership from the point of view of those various dimensions. Many others have been talking about that, and indeed, my own organisation, NCE, partnered with OECD and a number of the most senior leaders of education systems over the last couple of years in a program we called High Performing Systems for Tomorrow. And there will be references that I'll make to that, and also an opportunity for you to access some very useful readings, I think. That brought together the leaders of Estonia, of Finland, of British Columbia, of Singapore, of Hong Kong. We had the opportunity, of course, of partnering with Korea on the broader work that we undertook over the last couple of years, particularly in looking at the learning systems in each of those jurisdictions. And the reason why, rather than perhaps going through the various elements of high-performing systems, we know that high performance involves excellence on a range of metrics, the metrics we tend to use internationally, the PISA metrics. But of course, we also are anxious to look at efficiency, the productivity of our learning systems. Of course, we are particularly concerned about equity. And PISA has shown us that, of course, the highest performing systems are high performing on both excellence of outcomes, but of course, excellence of outcomes that we value for all young people, namely a concern about equity. Now, that is going to be territory that I know others will cover, but I would like us to look at perhaps what might be new forms of leadership that will be required if we are going to be leading high-performing education systems for tomorrow. And you'll see that on this opening slide, there are a number of signs, and I'll come to those signs in just a moment. Well, people have talked about this time as being an age of hyperchange and disruption. Well, if we ever needed reminding of that, we just need to have lived through the last couple of years of the COVID pandemic. But of course, whilst people have used the experience of the last couple of years to underscore the nature of the change that we are facing on all levels, from, as I've mentioned, global climate change issues to issues of technology, to issues of disruption within our societies, to questions that are facing us about the level of violence, of poverty. I think the other point, in order to be more optimistic about this, is that an age of disruption is an age for redesign and reinvention. And if we're going to have a learning system that's adequate to the age that we live in, we believe that we'll need to see some serious changes in the way in which we go about the learning business and the way in which, most importantly for us, we exercise our leadership. Well, we could spend a lot of time here in talking about the nature of leadership that's required. Recently, I was in a conversation in which people said, Tony, you need to be aware of three things in terms of the future of leadership. You need to understand that you have to have levels of trust in order to be able to lead. You certainly need to be able to generate confidence in the way in which you go about the leadership work.
and you need to do that in a highly collaborative way. You need to be sure that you're working with people and don't pretend that you alone as a leader can take the direction that others will follow and will mean that you've got the outcomes that you want. And certainly you need to be able to lead in ways that will ensure that the organizations, the system will be sustainable. And you can't do that unless you've got a fair degree of humility. That this is not something where we as leaders hold the truth. We certainly have competencies and capabilities, and we should grow and develop those. And I won't go through that list because I think those of us in teacher education, in leadership development work, are very clear about the importance of leading self and leading others, of leading learning, of leading organizations, of leading change and innovation. I'll mention some of those elements, but I want to cast it in slightly different terms. Recently, I worked with my colleague, Valerie Hannon, who has been a co-chair with me of a significant movement of global education leaders across many jurisdictions who have been gathering together over more than a decade now. And we have been system leaders who have taken responsibility for leading change. And we've had colleagues throughout that whole period of a decade or more from many of the jurisdictions that I've mentioned, including, of course, our colleagues in Korea. So we've had a very important relationship. Recently, we produced a paper, and I'll give you the link to this at the end of the presentation, in which we identified what we call 5 signposts for the future of leadership that we thought would be helpful as guiding signposts, if you like, giving us a sense of direction. And I want to share those with you as my contribution to the conference, to this gathering on the future, obviously, of learning communities and of the way in which we think about the profession leading that work. So these do relate directly, of course, to the theme of this forum. Let me just be clear. Whatever I'm saying now, I really do believe that we need to think about the balance of this work, because often when you get into this territory, there's a sense in which you can be seen as a promoter of a particular agenda, of a shift. Even the language that we use now, those people who draw a distinction between evolution and revolution, or those that draw a distinction between reform and transformation, I'd rather say that leading for the future and leading our education systems that will need to undergo significant change will obviously mean that we'll have to honour the past as well as embrace both the present and the future. And we need to be clear about our different cultures, our histories, our values. They're expressed in the goals of our education systems, and honour those in ways that allow people to think about the future, but in no way to disconnect themselves from why it is that many who are obviously involved in this forum are associated with producing high-performing learning systems for all young people. The first signpost, and I'll move through these rapidly because I will give you access to the paper and you can use the opportunity to refer to that at a time when you've got a moment. But let me pick out the 5 signposts, and I'm going to start with the first. And our argument is that we need to have a new education story, a new education narrative. The reason why I'm saying this is that all of our countries have either a very explicit story around what we want the education system to do. I've been involved in the work of setting goals for a number of jurisdictions. And it's interesting that at the moment, many people are talking about having education systems that will ensure that we have successful learners, that we are absolutely convinced that we need to have levels of lifelong learning, and that we need to ensure that they are confident young people
who emerge from our learning system and are prepared to commit to a lifelong learning agenda. And of course, that they're going to be active and contributing citizens of our respective countries. And so many of us have now captured those in goals in our respective systems, and we talk about the values that underpin them. It's a very important part of the work of educators to be able to share the story about what education is designed to do, the purpose of education, of our learning systems, to everybody, young people, to parents, to communities, to employers, to all of those who are part of the education service, and many others, of course, who are partners in that work. You might not completely embrace the story that I want to present to you here as being the dominant story at the moment, and the language may be awkward, but there is a sense in which many people have argued that the story that we've been living with, the story that we've been advancing, is that education is the driving force of prosperity. It increases the gross domestic product of our respective countries, that it's the pathway to the best jobs, that it's the way in which we achieve higher levels of social mobility. It's about getting qualifications. It's about what many people regard as being their most important part of learning, the academic. And that ultimately it's through those disciplines that we are inducted into ways of knowing, and that qualifications, particularly those that are issued by universities, give us a sense of what success really looks like. And if you don't acquire that, then you're not successful. And let me argue here, as my colleagues Valerie Hannon and Amelia Peterson do in a recent book called The Purpose of Schools in a Changing World, that we are maybe living here with a storyline that is not particularly helpful by itself in order to tackle the very disruptive and fast-changing world that we live in, if we're going to survive, if we're going to thrive, if we're going to be sustainable. The argument here is that above all else, and this is actually reflected in OECD's Future of Education and Schools 2030 agenda, that has now been intensively unfolding over the last couple of years, that many of our countries have been involved in contributing to, that really purpose about education at the moment, as we think about a future, both now and in the immediate future, and I'll say something about how I think about the future in a moment, is that we'll need to learn how to thrive in a fast-changing world. A lot of people call that being flexible, being agile, being adaptive, whatever language you want to use. But that is the context in which we find ourselves, and therefore our education system will have to address that broader purpose of sustainability for all. And I'll come back to that in a moment. Now, look, I won't delay on this, but that kind of learning would need to be learning that enables us to know ourselves. There's not much point in asking people to change and transform if we're not attending to ourselves. Many of our beliefs, our habits, our dispositions, our attitudes, they have been formed in a world that we've been living in. The question is to what extent those attributes, those dispositions, those beliefs and values are going to serve us well into the future. And if we're demanding people to confront change, we'll have to confront potentially changing ourselves. And of course, the way in which we relate to each other, how we communicate, how we value each other, how we respect each other, because there's no question it's going to be an interdependent future. If we can't figure out how to do this collectively, if we can't figure out ways in which we can enhance the interpersonal nature of our learning, and this is for all young people, we know that we are going to be less than adequate to tackle the future we're talking about. Obviously, we need to do it in ways in which we respect and recognise our families, our communities, our local environment, our provinces or states, our nation, in other words, our own society. But it's not just our society, it's also the global society.
if we've needed any reminder of that, think about climate change and think about the pandemic. We are connected, interdependent. And ultimately, of course, that means we need to think about the future of our planet. And I know climate change is probably the code for that, but there are so many other dimensions about how we think about the sustainability of our planet and how we can be good stewards. So levels of thriving at all of those levels, or if you like, levels of learning, levels of education that attend to all of those. Well, my argument here would be that we'll need to have a new story that is adequate to those purposes for learning. I'm not saying that the old story ought not to inform the way in which we think about the future, but it is very limited. And one could say that the story we've been telling ourselves has got us to a position where we are facing so many challenges, we have to ask the question, has that story really served us well enough? And surely the answer would be, it might have been necessary, but it certainly hasn't been sufficient. And we have to do it in a way where, in fact, we bring our communities, our societies, our public, if you like, with us as educators, because there's not much point in us having a storyline that's not shared with others. It needs to be shared with all of the stakeholders who are part of our education system. It needs to have levels of public awareness to support the changes that we're talking about. So as leaders, we'll need to be engaged in telling stories, certainly to our fellow educators, but to parents, certainly to wider families and communities. And certainly, I think we'll need to be telling stories that resonate with our politicians, to those who govern our education systems, to those who have responsibility for the funding of our education systems. I have to say, at the very heart of it, it needs to be a story that resonates with young people, because alongside the changes in technology that are going to and have changed so much of the way in which we live and learn, young people themselves are the agents of change. They are the ones who are inheriting, and they are the ones that will need to be convinced that the way in which we're taking our learning systems forward will be positive, giving them a sense of optimism about the future. So just let me finish this signpost by saying that as we think about a narrative or a story that goes beyond our own community of educators, we'll need to think carefully about, as I've said before, the story of ourselves, the story of us shared, and certainly the story of what is happening now. We could spend a lot more time talking about that, but my argument is that we as leaders will need to develop our capacity to be powerful storytellers about the new purposes of learning. Let me go to signpost 2. I mentioned earlier that the metrics associated with high performance that in turn have been referenced so often to the performance of 15-year-olds on our PISA tests have referred to both excellence and equity. And often I think we've understood that the excellence dimension is one that is expressed through the testing of our literacy and our numeracy and science, and then, of course, new innovative domains. PISA has not just been on what I might call narrow excellence or only on the disciplines, as important as they are, but it's actually been thinking about ways in which we could assess young people's competencies or capabilities in other areas, in creativity, in collaboration, in everything, including more recently financial literacy. And as we go forward, we're going to be thinking very much about the importance of problem solving. So those areas, which of course are developed as competencies and capabilities through the disciplines, and in some cases through further commitment to learning experiences that really help young people to apply their learning in real world situations and to build their competencies in the areas that I've mentioned. That is absolutely vital. That is, so it's not a narrow definition of excellence. We are now embracing a much broader definition of excellence, and we need to.
for the reasons that I've mentioned under signpost 1. But of course, we also need to embrace equity, I think, in a new way. I'm arguing that, in fact, we've had the benefit of PISA to show that the high-performing systems have been successful, not just for some, but for all young people. And that's on the current metrics. Although even those current metrics, we're now starting to embrace the social and emotional. Just recently, OECD put out a major report testing young people on emotional and social intelligence, their learning at ages 10 and 15. And it showed that this is absolutely vital to our development. It's not just the cognitive, it is the affective, the social and emotional areas. And in fact, they are interdependent. And we know that from the learning sciences. And yet, have we really recognized that in the way in which we have designed our education systems, how we have thought about our learning ambitions, how we've thought about our curriculum, what we value in assessment, what we value in recognition? Have we thought about it in ways in which we think about the definition of success for young people? I mentioned before that we've got to be very careful that people are not defined by a narrow excellence when it actually comes to indicators of success. That will not be adequate, not for the kind of future that we're talking about. And leading for equity will go beyond the way, in fact, the way in which I think we've talked about equity as potentially being access. Certainly, we've had a concern about equal opportunity for learning, access to learning for all young people, and we've had debates about equal outcomes. Well, many of us are in a situation where, in fact, those outcomes could be narrow. So even there, having attention to equity wouldn't necessarily attend to what I'm arguing we will need to value, what we'll need to value in order to avoid a continuation of our current predicament, what we'll need to value in terms of equity if we're going to deal with the huge issues in many of our societies around racism, around gender. These need to be addressed, because unless we are attending to the learning of all, we are going to have disaffection and alienation of the kind that we see now, where those who have not been given access to what we see as being the opportunities to learn and to fulfill their ambitions and to make contributions and to experience satisfaction. What happens when that does not happen is the levels of challenge that we now face. And I'm using the word challenge in a way that you'll understand. So we'll need to have equity enlarged if we are going to be able to ensure that all young people are able to thrive in the way that we've talked about. And I've mentioned that it won't be enough to have the cognitive and analytical. We'll need to have all the competencies that we've spoken about, which of course have been valued in Korean education quite explicitly over several years now, and very much in terms of your forward-looking agenda and the commitment that you've made to a very different future in the documents from the President outwards, and the way in which teacher education institutions are wanting to ensure that teachers and leaders of the future are going to be adequate to the kind of leadership that will be required. So a recent publication from David Goodhart talked about the importance of the head, the hand, and the heart. Well, we've all known that you have to address all of them if you're going to be a whole person. And that was exactly at the heart of the conversation we had at the International Summit on the Teaching Profession that I mentioned at the outset, namely a summit that talked about the importance of the whole child, of the whole person, and talked about the importance of that if we are going to be successful learners, and if we are going to experience levels of well-being individually and collectively. And by the way, this is not just an agenda for young people, this is an agenda for all of us. And let's be clear, there's an interdependence between the well-being of teachers and leaders
and the well-being of young people and their parents. We are all in this game together. So what I'm arguing here is that when we talk about high-performing systems as being excellent, it's a new form of excellence, encompassing many more of the competencies and the capabilities and the capacity to be adaptive than perhaps former definitions of excellence that have been more narrow. It's certainly a different definition of equity, because if we are not going to be inclusive, if we're not going to attend to diversity, if we're not going to absolutely oppose racism, if we're not going to become agents of change so that all young people can succeed with different measures of success than we've had in the past, you can't say that we're going to be equitable educational learning systems. It's a big challenge for us as educational leaders. The third signpost is one that we've called leading within ecosystems. And I won't delay on this too long because you're so aware of this in Korea, and we're so aware of this in other countries. We are not in the game by ourselves. Even though I think that the profession is vital for leading our education systems, and certainly the leadership of the system is at multiple levels. Of course, we have those who are leading it politically. They're leading it in governance terms. They have accountability for the education systems on behalf of their populations. And so therefore, ministries of education and what we've called system leaders are absolutely vital, both in terms of investing in the system and then encouraging the policy conditions that can take us in the direction that we wish to go. And then ultimately, of course, it's policy and practice underpinned by the very research that the host university is engaged in alongside partner universities. We need policy and practice and research. We need practice-informed policy and policy-informing practice, and all of that requires a research agenda of the kind that we've talked about in so many of our conversations. And that's why teacher education and leadership education is so vital. And the profession needs to lead this at multiple levels, including obviously the leadership of networks, the leadership that would take place within particular provinces or districts, and the leadership within our respective learning environments, our schools. But of course, we can't do that without an ecosystem. Many other partners are involved in this. There's allied professionals. There's para-professionals that support us. There's so many people in the community that are agencies that support young people's learning. There's obviously the whole of the further and higher education system, tertiary education that supports primary and secondary and early childhood. There's, of course, employers, industry, business that are so vital to our education system and contribute to it. All of these need to support us, including, of course, the wider communities. We are not simply learning formally in classrooms. We are learning both informally and we're learning in non-formal ways. And there are many partners in that learning. The big challenge has been for us how to bring those partners together. That's part of the leadership challenge, to negotiate the partnerships both in schools and out of schools that can support young people's learning. Often the school I think of more as a base camp for learning, from which young people go out and are able to experience learning, and then for we as educators to help to understand the nature of those experiences for their own growth and development. I could say a lot more about why we need to think about new partnerships that are already being explored and why that's going to be so much more important in the future, because we as a teaching profession cannot be expected to do all of that by ourselves. By the way, can I just say to you that as we think about this work, we have recently seen a number of great reports that go to the very heart of what I'm talking about. So I'll just reference a couple of these by way of this slide and then make sure that you have access to them. I could have easily recognized the work that's going on within your own communities. The fourth signpost that we mention is innovation. Now you might say, well, of course,
So I'll immediately go to the next slide. This means that we can't do this work unless we as education leaders are prepared to be in the experimentation business. I mentioned before that the challenge of disruption is a challenge for redesigning. I mentioned the importance of research. It's a challenge for how we exchange knowledge. That is what we are really looking at doing as leaders of education. No other industry, no other sector believes that it can continue to be successful unless it's constantly experimenting. It's researching, it's innovating. And of course, there are very, very many examples of that in education, although you'd have to say that the level of our investment in this work is lower than it is in many other fields. Often people refer to the comparison between the investment in medicine, research, innovation, experimentation, and the investment in education. Well, if we're not investing in education, in learning, then we're going to be seriously in trouble. There's been obviously an explosion of new knowledge around the science of learning sciences that bring a much deeper knowledge and understanding of how people learn, and therefore how we should design our learning systems. To what extent have we as educators been able to apply that to our current work? To some extent, yes, but not to the extent that would help us to ensure that all young people can learn, because it's that understanding that will help us. And of course, we can get there through investing in innovation with very different methods that go from learning laboratories to innovation zones to prototyping to rapid cycle investment in the way in which we do that work. And we can do that at multiple levels. Schools have often been the first movers in doing that work. But as education leaders, we're going to have to be leaders of innovation if we're going to be adequate to the kind of purpose of learning that I've outlined at the start. My final signpost is perhaps the one that you'd expect, namely leading for the future. Here's a statement from UNESCO. It talks about the importance of futures literacy in the same way as we think about other literacies. It's a skill that everyone can and should acquire. To use a different language, it's the discipline of anticipation. And it's something that all of us, and particularly educators, and particularly educational leaders, will need to invest in. There are a couple of ways of thinking about this, and I won't delay more than just a couple. This will obviously combine with innovation, and it can be on a scale where, in fact, we as educational leaders in our particular learning environments bring innovation and futures literacy to bear, or it can be at the level of countries where we seriously invest in new ways of doing things, not just faster and bigger, but different. And if we're going to do different as countries, and particularly the argument I think would be we'll need to do different not just as individual countries, we'll need to solve this problem to meet the new purposes of education globally, in the same way as we're going about this business with climate change. No country by itself, right? So therefore embracing this as an international community is a big challenge for us. And obviously organizations like OECD and UNESCO and the World Bank and the Economic Forum and a whole range of networks are doing just that. Of course they're doing that, but we'll need to do it more. And we've been involved in a couple of those exercises. I mentioned those at the start of my presentation. We've found this useful. Very simple. Let's think about where we are and anticipate, perhaps in scenario form, not just, let me be clear, certainly understand trends, but we're not in the prediction business, right? Because we so often know that when we predict, we're off the mark. But we can imagine probable and plausible and possible futures. But ultimately, surely let's make sure that we're clear about what our preferred future is going to be based upon our purpose that we outlined at the start, based upon our values. I think that's really important for all of us, so that it always comes back to purpose.
as we as educational leaders think about the future of our learning system at whatever level, national through to learning environments and classrooms, and I use classrooms in the more enhanced form, places of learning. Let me use one other as a way of thinking. Many of us would say right now that we are certainly concerned about our current state of play, and we will try and do the best we possibly can for all of those who are currently in our care. That is the current generation, if I'm thinking about school education. But we're also thinking out 5 to 10 years about the next horizon, and we're anticipating that. And our change agendas, our reform agendas, and of course the reform agenda that Korea has for young people and for its education system is one of the most shared internationally, because it raises all of the issues that I've talked about. And you're already anticipating Horizon 2 and you're working toward it. What we're really saying, I think, is in that 2030 space, which is actually the Horizon 2 and then going beyond, we are thinking about a future that might have to be very different if we're going to be able to thrive, to survive. So there's time horizons here that we as educators should be thinking about constantly. That's part of our role. By the way, there are some toolkits here in the same way as I mentioned some previous publications around learning ecosystems. Have a look at a couple of these references as well. I'll provide these. Perhaps one of the most recent was the new set of OECD scenarios that was produced just 12 months ago or less. And it builds on a set that we developed 10 years before that. And it's very interesting to think about the way in which, and I won't delay now, how some of those futures in education have been played out in quite explicit scenarios. Have a look at them. You've anticipated many of these, but it's worthwhile, I think, for us as educational leaders to be in the futures game and referencing this work. And I did mention already that this has been an activity of the Korean government, but it's also an activity of governments around the world. And I've just mentioned a couple that you'll be aware of. You've got people who'll be presenting from Finland, from Canada, from Singapore. So we are all in this game together as educational leaders at every level, government, through to the profession, through to the public, through to other stakeholders. So here's been the argument that leadership of an educational kind that's going to be adequate to a future for learning for all young people in order to thrive will need a new story that we should develop together. Let's face it, in the past, we've never set new goals in many of the countries that you work with so much in the Asian region without establishing a 10-year time frame to set those goals, to have that conversation with every part of the community so people own it together. That's the most important thing, and that's what we need to do, and that's what you've been doing in terms of a new narrative, and that's what we as educational leaders and as those who develop the educational leadership that's necessary for the future will be wanting to think about, that new story. Second, we can't do it by ourselves as educators, increasingly engaging and embracing many others in what I've called the ecosystem. Third, we will have to commit to constant experimentation and research, as so many other sectors and parts of our economy and society are committed to. We'll have to make sure that people realize that we can't succeed in the terms that we're talking about unless we're embracing a redefined notion of equity. I've mentioned it clearly, and we certainly can't do it unless we are literate, more literate than we've been about anticipating the future. And so my final comment to you is that Valerie and I, in writing this paper and the way in which I have presented it to you, believe that there needs to be an understanding of the direction for the future of educational leadership. And by the way, I'm including in leadership all forms of leadership. This is not just about those that have positional authority. I mentioned that the International Summit on the Teaching Profession this year had a major focus on teacher leadership. We've talked about this over many years, the importance of all of us leading through networks, through collaboration. Of course, there's going to be positional leadership. Of course, there's the leadership of those who are in government. And of course, there's the leadership of those who are heading up educational agencies.
And there's the leadership of those who lead schools, that principalship. But we are saying that all will need to be involved in the leadership game, going back to my earlier points about generating trust, about ensuring that we're collaborating, of understanding we need to be humble. What we're saying is that we'll need to think differently about leadership if we're going to be adequate to the challenges that we are facing and ensure that all young people, and we mean all young people, will be able to feel a sense of success. And that's differently measured than it is now, surely. Satisfaction, well-being in the future. This is the argument that I'd put to you as being the kind of agenda for educational leadership that will be necessary for what will become then our understanding of what high-performing educational systems look like. We're anticipating it now. The future's already here. But of course, it's not widely spread across all of the parts of our educational system. It will need to be, and we believe the kind of educational leadership that I'm speaking of will help us get there. If you'd like to have, next slide, please. If you'd like to have more understanding of the arguments that we've put, please do access this paper. Also access some of the other references that I'll make available. Colleagues, thank you. This has been a wonderful opportunity to share some of our recent thinking. And when I say our, I mean very much in the same spirit of shared leadership. This has been shared ideas across our various jurisdictions, colleagues that I've worked with so closely over more than a decade in South Korea, across multiple agencies there and in schools. It's been a wonderful opportunity to share this work with you, knowing that we've been on a common path, that potentially here we share a direction. And I hope that this forum is one that actually will help us all to feel that together we can create and sustain learning systems, education systems that will ensure that we can thrive individually, collectively, and obviously globally. Thank you very much for the opportunity. 네, 맥케이 박사님. 예, 맥케이 박사님 강연 잘 들었습니다. 대단히 감사합니다. 맥케이 박사님께서는 현재 파행직 시대에는 교육 분야에서도 새로운 고성과 시스템으로의 재설계가 필요하다는 그 필요성을 강조해서 말씀해 주셨고요. 이에 따라서 새로운 교육 리더십의 방향을 새로운 교육 내러티브의 창출, 공평성 추구, 학습 생태적 관점, 혁신 지향성, 그리고 미래 문해력, 이렇게 5가지의 이정표로 제시해 주셨습니다. 특히 교육 목적과 비전을 새롭게 정립해야 할 필요성을 강조하셨는데요. 지속 가능한 발전과 번영이라는 거시적 차원에서의 교육 목적 재설정이 필요하다고 설명해 주셨습니다. 이 내러티브는 이러한 목적을 다양한 이해 당사자들과 공유하기 위한 스토리텔링 역량으로 이해할 수 있겠습니다. 미래사회의 지속 가능한 발전과 번영은 공평성 없이는 불가능하다는 점에서 공평성은 교육 리더십에 있어 매우 중요하다고 할 수 있겠습니다. 또한 거시적인 교육 목적은 교육이라는 울타리를 벗어나지 않고는 실현될 수 없기 때문에 다양한 영역을 넘나드는 학습 생태적 관점이 무엇보다 필요하다고 할 수 있겠습니다. 또한 불확실한 미래를 선도할 수 있는 혁신적 아이디어와 노력이 계속 이루어져야 될 것이고요. 이를 위해서는 미래 방향에 대해서 방향을 예측하고 또 추이를 이해할 수 있는 그런 미래 문해력을 갖추는 것도 역시 굉장히 중요하다고 지적을 해주셨습니다. 미래 교육 리더십에 대해서 매우 통찰력 있는 강연을 해주신 맥케이 박사님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 저희가 유튜브를 통해서 지금 참여하시는 분들은
저희가 그 자료집을 지금 자료집을 볼 수 있는 주소를 댓글을 통해서 올려놨습니다. 그래서 그 자료집을 참고하셔서 조금 아까 맥케이 박사님께서 소개해 주시던 그런 그 자료집, 자료 내용 이런 것들을 자료집을 통해서 볼 수가 있겠습니다. 참고해 주시고요. 그 다음에 아까 인사말을 통해서도 잠깐 언급을 했습니다만 그 동영상을 통해서 하는 내용 중에서 혹시 궁금한 내용, 질문이 있으시면 댓글을 통해서 올려주시면 저희가 그 질문을 강연자께 보내드리고 그 Q&A를 통해 Q&A 동영상을 별도로 제작을 해서 인터넷으로 탑재를 할 예정입니다. 그래서 질문 있으신 분은 지금이라도 댓글을 통해서 올려주시기를 바랍니다. 저희 열띤 강연으로 인해서 시간이 조금 오버가 됐습니다. 한 15분 정도 오버가 됐는데요. 지금까지 4분의 강연자의 강연을 들어봤고요. 이어서 저희가 한 1시 30분까지 점심 식사와 휴식 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 점심 식사와 휴식 시간이 끝난 1시 30분에 마지막 강연자의 강연을 듣도록 하겠습니다. 여러분 끝까지 참석해 주시기 바랍니다. 예, 이따 오후에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.
네, 2021 청주 교사교육 포럼 국제학술대회 오후 강연을 시작하도록 하겠습니다. 오늘 오후 강연은 김남균 박사님께서 해주시겠습니다. 김남균 박사님은 현재 청주교대 수학교육과 교수님으로 재직하고 계시고요. 서울 토성초등학교에서 약 10년간 교사 생활을 하셨습니다. 초등 수학교수법과 교사 전문성 개발에 대해서 강의와 연구를 해오고 계시고요. 특히 여러 해 동안 현장 교사와 교사 학습공동체를 운영하셨고요. 충북 혁신학교 운영의 컨설팅과 평가 연구를 지속적으로 하고 계십니다. 오늘 김남균 박사님께서는 교사 전문성 개발의 메카로서 청주교육대학교 교육연구원의 발자취를 주제로 강연해 주시겠습니다. 모두 뜨거운 박수로 김남균 박사님을 맞아 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 소개받은 청주교육대학교 수학교육과 김남균입니다. 네, 제가 40분간 발표할 주제는 교사 전문성 개발의 메카로서 청주교육대학교 교육연구원의 발자취입니다. 아시다시피 청주교육대학교는 작년 개교 80주년을 맞이하였습니다. 개교 80주년을 맞이하여 청주교육대학교를 돌아보면서 여러 가지 변화가 있었지만 근래 10년, 20년 동안의 청주교육대학교의 큰 변화와 발전은 교사 전문성 신장의 국내외적인 메카로서 자리매김한 교육연구원의 활동이라고 볼 수 있습니다. 저는 이 자리에서 이제 청주교육대학교 교육연구원 그리고 교사 전문성을 위해서 노력하신 많은 분을 대신해서 교사 전문성의 메카로서 교육연구원이 10년, 20년 동안 해온 일을 말씀드리려고 합니다. 말씀에 앞서서 이혁규 총장님 그리고 엄은 교수님 그리고 많은 교육연구원 원장님들 그리고 같이 연구했던 연구진들 계시는데 제가 대표로 이 자리에서 말씀드리게 된 것을 굉장히 영광스럽게 생각합니다. 네, 청주교육대학교는 개교 이래 초등교원 양성기관으로서 충북뿐 아니라 전국의 초등학교의 수업 전문성을 갖춘 교사를 배출하는데 일익을 담당하였습니다. 이제 화면에 보시는 것처럼 청주교육대학교는 1941년부터 청주사범학교 62년부터 2년제 청주교육대학 그리고 84년부터 4년제 청주교육대학 그리고 청주교육대학교로 교명이 바뀌게 된 1993년부터 현재까지 초등교원의 교육에서 수업 능력을 길러주기 위해 교육과정을 편성하고 운영해 왔습니다. 80년대 후반 이후 4년제 교육대학교 시기에는 이전보다 각 교과의 교재형과 교수법 강좌 및 교양 과목이 강화된 교육과정을 운영하면서 수업 전문성을 갖춘 예비교사를 양성하였습니다. 4년제 교육대학교 시기 중 80년대 후반과 90년대에는 이제 사범학교 그리고 2년제 교육대학교 졸업교사의 재교육 연수과정을 운영하면서 예비교사뿐만 아니라 현직 교사의 수업 전문성을 향상을 위해 노력하였습니다. 2000년대에 들어서면서 수업 전문성과 교사 전문성을 논의하는 또 연구의 패러다임이 좀 많이 바뀌게 되었는데요. 수업 전문성을 수업 계획과 전개, 평가 및 관리 등에 대한 전반적인 수업 활동을 안정적이고 역동적으로 전개하고 다양한 변화에 대응할 수 있게 하기 위해서 갖춰야 될 지식, 기술, 태도에 관한 모든 것이라고 보는 관점을 기술 합리성에 의거한 관점이라고 보는데요. 2000년 이전에 청주교육대학교에서 이루어진 교사 재교육은 수업에 대한 기술 합리성 관점에 의한 것이라 볼 수 있습니다. 이제 수업 전문성은 교사의 제기술적 합리성을 넘어서 비판적이고 의사소통적 합리성을 강조하는 패러다임으로 옮겨가고 있습니다.
비판적이고 의사소통적 합리성을 강조하는 패러다임에서는 교사의 협력, 대화, 성찰, 공동체적 노력이 교사 전문성 신장에 매우 중요한 기제로 작용합니다. 교사 개인 차원의 반성적인 실천뿐만 아니라 동료 교사와의 협력, 대화를 통한 수업 전문성 신장에 관심이 모아지고 있습니다. 2000년대 들어서 청주교육대학교는 기술 합리성에 의거한 수업 전문성을 넘어서서 현재 개교 80년을 맞이하는 때 현장 교사의 협력과 비판적이고 의사소통적 합리성을 강조하는 수업 전문성의 패러다임으로 변화를 선동하고 명실상부한 전국적인 수업 전문성의 메카로 자리매김하였습니다. 초등교육 양성기관으로서 든든한 기반을 토대로 우리나라 수업 전문성 연구와 실천에서 중심적인 역할을 하고 현장과 활발히 협력하면서 수업 전문성의 메카로 거듭나게 되었습니다. 이후에 발표 내용에도 나오겠지만 현재 열리고 있는 이 CITEF 국제학술대회도 모두 그러한 청주교육대학교의 노력과 실천의 일환이라고 할 수 있습니다. 청주교육대학교가 수업 전문성 향상의 메카로 거듭나게 된 데에는 교육연구원을 중심으로 교수, 교사, 연구원, 교직원, 동문, 학생의 협력과 노력이 중요하였습니다. 청주교육대학교의 교육연구원은 대학부설연구소에 속합니다. 청주교육대학교는 규모가 작은 학교이죠. 교육 중심의 작은 대학에 있는 대학부설연구소라는 한계를 안고 있지만 이런 한계 속에서도 청주교육대학교의 교육연구원은 1989년에 초등교육연구소로 출범하여서 학내 교수들이 학술 교류의 장으로서 중요한 역할을 수행하였습니다. 그렇게 쌓아진 에너지와 내공 그리고 학술 교류의 기운을 받아서 청주교육대학교 교육연구원은 2008년 한국연구재단의 대학부설 중점연구소 지원 사업에 선정되게 됩니다. 대학부설연구소 중점 사업에 선정됨으로써 교육연구원이 그리고 우리 학교가 확장되고 발전하는 계기가 되었습니다. 3단계 3년, 통 9년이라는 긴 기간 동안 수업과 학교 혁신에 대한 연구를 수행하는 과정에서 교원 양성대학에 걸맞는 현장 지향적인 연구 경험을 축적할 수 있었고 그 결과를 현장에 적용하며 의미 있는 변화도 이끌어내었습니다. 다음에서는 구체적인 교육연구원의 수업 전문성 신장을 위한 노력 성과를 말씀드리겠습니다. 그 전에 잠깐 제가 어떤 교육연구원의 변천을 말씀드렸는데 그 변천을 간단하게 설명을 드리고 노력과 성과를 설명하겠습니다. 교육연구원은 1989년 저는 청주교육대학교를 학부에 졸업했었는데요. 초등교육연구소 즉 교육연구원이 전신이 된 연구소는 제가 학부 입학할 시기와 비슷한 시기에 만들어졌습니다. 그 이후에 제가 이제 대학에 온 것이 2004년인데요. 청주교육대학의 교수가 된 게 그 시기와 비슷한 시기에 교육연구원으로 변경됩니다. 그래서 그 이전에 있었던 과학연구소, 과학교육연구소, 학생생활연구소 등이 교육연구원에 편입되고 2005년에는 교육부 주도로 교사교육 프로그램이 연구가 활발했었는데요. 그때 교육부 지원 교사교육 프로그램의 일환의 주관이 되어서 교사교육센터 설립에 관한 기초연구를 수행하고 그때 기초 역할을 했던 것이 초등교육지원센터였습니다. 이 초등교육지원센터가 2004년에 만들어졌지만 2005년에 교육연구원에 편입되면서 초등교육지원연구소는 교육연구원으로 확장 발전되고 연구의 역량이 더욱 확장되었습니다. 2006년에 대학부설 연구소로서 규정도 만들고 인력 기반도 확충하고 시설도 확충해 가서 2008년 11월 한국연구재단 인문사회과학 분야 대학부설 중점연구소 지원 사업에 선정되어서 2009년부터 2017년까지 연구를 수행하였습니다. 그리고 그 이후에도 현재까지 지속적으로
교사 전문성 개발을 위해 노력하고 있고요. 2018년, 2019년에는 그런 노력을 교원 전문성 개발센터를 통해서 체계적으로 운영하고, 그다음 교수학습 지원센터, 또 충청교육연구소, 자율연구소 등 다양한 연구소를 설치하고 문해력 지원센터도 갖추었습니다. 상당히 많은 변화가 있지만 주요 흐름은 연구의 역량, 실천 역량, 그리고 현장과 또 예비교사, 현장교사의 실천에 도움을 주는 실질적인 연구와 지원센터가 체계적으로 마련되었다는 것입니다. 그래서 지금 긴 표가 보이시는데요. 지금 말씀드렸던 여러 가지 이벤트들을 쭉 주요 연역으로 뽑아봤습니다. 이 시기를 이제 보면 노란색 띠가 둘러져 있는 9번부터 18번부터까지의 중간 부분은 한국연구재단의 중점연구소 선정이 되어서 마감하기까지 시간이고요. 그 이전 시기, 그 중간 시기, 이후 시기 이렇게 나뉘어질 수 있습니다. 교육연구원의 활동을 앞에서 본 세 시기, 즉 중점연구소 선정 이전 시기, 중점연구소 사업 시기, 그리고 중점연구소 사업 이후 시기로 나누어서 말씀드려 보겠습니다. 중점연구소 사업 이전 시기 교육연구원에서는 이제 주요 사업 활동이 논문집을 발행하는 것이었고, 그 다음에 세미나와 워크숍, 학술 행사입니다. 교육연구원에서 발행된 논문집은 이제 표에 보는 것처럼 과학과 수학교육, 초등교육 연구, 학생생활 연구, 학교와 수업 연구입니다. 이 중에서 가장 먼저 만들어진 논문집은 과학과 수학교육이고 현재까지도 발행되고 있습니다. 역시 학생생활 연구는 이제 현재까지 발행되고 있고요. 초등교육 연구는 1990년부터 시작해서 2010년까지 발행되고, 이제 그 이후는 미발간 상태입니다. 발행 중지 상태이고, 대신 학교와 수업 연구가 그 자리를 채우고 있습니다. 네, 이것이 학생생활 연구 1집의 모습입니다. 네, 그래서 이때 이제 학생생활과 관련해서 연구했던 내용들, 주제들 보실 수 있고요. 이것은 학생생활 연구 현재 최근에 발행된 학술지의 모습입니다. 네, 과학과 수학교육 논문집이고요. 네, 지금 마지막에 보이는 것이 학교와 수업 연구 논문집입니다. 학교와 수업 연구는 2016년에 발간되기 시작해서 지금 현재 이제 2021년까지 논문의 양과 질이 점점 높아지고 많아져서 한국연구재단의 우수 등재 후보 학술지로 평가되어 계속 발전하고 있습니다. 그래서 교육연구원의 여러 조사 전문성과 관련된 연구 역량의 어떻게 보면 직접 재력을 할까요? 이제 그런 학술지입니다. 그래서 이 교육연구원 중점연구소 시기 이전에 학교와 수업 연구 이전에 학술지인 과학과 수학교육, 초등교육 연구, 학생생활 연구가 계속 발행되고 있었기 때문에 학교와 수업 연구가 발전할 수 있었습니다. 자, 그다음 중점연구소 시기 이전에 교육연구원이 세웠던 중점 사업은 세미나 워크숍이 있습니다. 초등교육연구소였던 1999년부터 초등교육 전문가 세미나를 개최하기 시작했었는데요. 그것이 1999년에는 9번, 2000년에 들어서는 이제 세미나를 더 하고 교수들의 전문성 신장과 학술 교류의 기반을 만들어서 전공이 서로 다른 교수님들이 자기가 관심 있는 분야들을 이제 설명하면서 학술 교류의 기반을 만들었고, 2004년 이후에는 학기 중에 매 3회마다 개최하고, 이제 우리 학교에서 2004년과 2005년에 가장 신임 교수들이 많이 들어왔었는데요. 신임 발령 교수 수만큼 초등교육 전문가 세미나를 개최하였습니다. 이때 교사교육 세미나와 초등교육 전문가 세미나를 통해서 실행연구, 교사 전문성, 대학과 현장 공동연구, 수업 전문성 등에 대한 담론을 꾸준히 확대하여 갔습니다.
또 교육연구원은 이제 국제학술대회 세미나도 이제 개최하였었고요. 이 국제학술 행사는 그 횟수가 많지는 않지만 2000년 5월 17일에 개최한 공교육 위기 초등학교 내 학교 붕괴에 관한 비교 교찰이라고 하는 이제 국제학술 행사가 어떻게 보면 국제학술 행사의 시작이 되었다고 생각됩니다. 그 다음 이제 중점연구소 시기 교육연구원 사업입니다. 한국연구재단 중점연구소 사업을 2008년 12월부터 2017년 11월 31일까지 9년 동안 이제 수행하였는데요. 연구 주제는 교사의 자기주도적 교수 역량 강화 및 확산을 위한 프로페셔널 디벨롭먼트 시스템 구축이라는 총괄 연구 주제를 가지고 과제를 수행하였습니다. 총 3년씩 3단계에 걸쳐서 연구 사업이 진행되었습니다. 프로젝트를 도식화하면 이렇게 되는데요. 1단계가 3년, 2단계 3년, 3단계 3년에서 총 9년 동안 수행되었습니다. 이제 이 연구 내용들을 이제 보시면 현재 이루어지고 있는 교사 전문성 또 수업 전문성의 연구들의 다양한 주제들이 여기에서 보이는 걸 알 수 있는데요. 이 세 단계 연구를 이제 한번 보시면 1단계는 프로페셔널 디벨롭먼트 시스템, 즉 전문성 개발 시스템의 실행 기초 다지기 3년입니다. 그래서 이론적 기초를 다지고 사례 연구를 하고 연수 프로그램을 개발하는 3년간의 1단계. 그 다음에 2단계는 수업 전문성 개발 시스템 실행의 다양한 접근을 모색하는 것입니다. 그래서 셀프 스터디, 그러니까 자기 연구, 또 다양한 교과별로 접근하는 방법을 찾고요. 오차가 있네요. 2013년인데 연도가 잘못됐습니다. 그리고 이제 문화적 다양성 이런 것들을 탐색하고 3단계에서는 전문성 개발 시스템 실행의 글로컬, 즉 로컬과 글로벌을 합한 글로컬 허브로서의 청주교대 연구소 또는 이제 우리 교육의 현주소를 좀 찾아가기 위한 노력을 해야 했습니다. 그래서 전문성 개발 시스템 실천 전략을 개발하고 글로컬라이제이션 그리고 지속 가능한 전문성 개발 시스템 개발 구축 이런 것들이 3단계의 연구 내용입니다. 1차 연도의 PDS 전략 개발은 1, 2단계의 연구의 결과 축적된 교사 전문성 개발과 관련된 지식을 현장에 활용 가능한 다양한 형태의 실용적 지식으로 풀어내서 PDS 구축 과정의 기초를 제공하는 데 의미가 있습니다. 2차 연도의 PDS 글로컬라이제이션은 확산 가능한 지역 기반의 PDS 모델을 구축하고 지역에 뿌리를 내린 PDS를 토대로 다른 지역에서 PDS를 구축하는 것을 추동한다는 의미입니다. 3차 연도의 지속 가능한 PDS는 지역의 물적 토대를 갖추고 참여자 조직, 전문적 역량 면에서 지속적인 재생산의 조건을 마련하여 자체의 힘으로 PDS를 유지하고 확산할 수 있는 조건을 갖춘다는 의미입니다. 즉 연구소 지원 사업이 끊겨도 지속 가능한 그런 연구 그리고 개발 시스템을 마련하는 것이죠. 9년간의 긴 연구이기 때문에 조금 이제 단계별로 세부적으로 들여다보겠습니다. 네, 1단계 사업 연구는 2008년 12월부터 2011년 11월까지 진행되었습니다. 세부적인 세 가지 주제가 있는데요. 첫 번째는 친상황적 교수 역량 형성을 위한 수업 분석 방법 개발. 두 번째 세부 과제는 친상황적 수업 비평 방법을 적용한 자기 성찰적 수업 역량 강화 방안 연구. 제3 세부 과제는 교사의 자기주도적 교수 역량 확산을 위한 PDS 개발입니다.
그래서 이제 좀 뭐 세부 과제별로 이제 보시면 제1 세부 과제 같은 경우는 친상황적 수업 모형, 즉 현장에서 보통의 수업 모델 또는 모형을 교사들이 받아서 적용하는데 그것이 아니고 교사들이 실제 수업에서 하고 있는 수업을 들여다보고 교사들이 사용하고 있는 수업 모형을 또 교사가 개발하고 있는 수업 모형을 학생 중심의 질적 수업 방법으로 분석해내서 개발하고 그래서 실제 선생님들이 학교에서 만들어서 사용하고 있는 개발하고 있는 수업 모형을 탐색하는 연구였고요. 그 다음 이제 두 번째는 수업 비평입니다. 그러니까 수업 비평을 활용해서 자기 성찰적인 수업 능력을 갖추어가는데 이때 이제 수업 비평의 개념이라든지 유형을 이론화하고 여러 수업 비평의 사례를 개발하고 또 수업 비평 적용 확산을 위해서 연수 프로그램을 만들어서 이 당시에 2000년도, 2010년도, 2011년도에 여러 지역으로 연수를 다녔던 기억이 있습니다. 그 다음 3차 세부 과제는 교사 전문성 개발 체제를 만드는 것인데요. 이제 교사 PDS, 즉 전문성 개발 시스템을 어떻게 개발해야 되는지를 1차 년도, 2차 년도에 탐색하고 실제 현장에 그 PDS를 위해서 다양한 연수라든지 또 그 다음에 교사 학습 공동체, 그러니까 전문적 학습 공동체들을 구축해서 현장의 대학 교원이 또는 연구원이 나가서 실제 활동을 했었던 내용이 3세부 과제의 내용입니다. 그리고 중점연구소 2단계 사업입니다. 중점연구소 2단계 사업은 2011년 12월부터 2014년 11월까지 진행되었습니다. 이제 운영 방법도 약간 변화가 있었는데요. 그 이전에 1단계에 했었던 연구들은 이제 연구팀이라는 개념은 없었지만 2단계 사업에서는 하나의 연구팀 안에서 3가지 영역별로 과제를 수행하는 방식으로 이루어졌습니다. 그래서 이제 그 3가지 연구 영역은 수업 설계 및 실행 하나의 영역, 또 수업 성찰 또 하나의 영역, 그 다음 3번째 영역은 수업 소통이었습니다. 그래서 약간 이제 뭐 재밌게 1팀 하면 수업 설계 및 실행, 2팀 하면 수업 성찰, 3팀 수업 소통 뭐 이렇게 나누어서 연구를 수행했었습니다. 그래서 지금 이제 중점연구소 사업의 2단계를 좀 정리한 표를 보시고 계신데요. 중점연구 사업은 말씀드린 대로 빨간색 수업 설계 및 실행 능력 강화, 그다음 수업 성찰 능력 강화. 그래서 수업 성찰 능력에서는 이제 수업 비평과 외국 수업 사례, 외국 수업 비교 연구를 했고요. 수업 소통 능력 강화에서는 전문적 학습 공동체를 운영하고 원리 또 그 다음에 참여자 역할 분석하고 유형화하고 이런 연구들을 했었습니다. 그래서 1차 년도는 자기 연구, 2차 년도는 교과로, 3차 년도는 문화로 확장하는 이런 3단계의 연구를 가로축과 세로축으로 확장하고 연계하면서 운영하였습니다. 연구 방법은 이제 실행 연구를 공통적으로 사용하였고요. 자, 그다음 중점 연구소 3단계에서는 2014년부터 2017년까지 3년 동안이었습니다. PDS 뿌리 내리기와 지속 가능한 발전을 지향했고요. 그리고 경쟁력 있고 특성화된 PDS 모델들을 구축하고 지속적으로 성장의 환경과 네트워크를 구축하는 데 목표를 두었습니다. 그래서 보시면 이제 이 붉은색 동그라미가 3개의 연구 주제인데 첫 번째 연구 주제에 교육과정 문해력과 미래형 수업 모델 구축이라는 주제가 이제 약간 변화가 되었고요. 2단계의 수업 비평 국제 수업 비교 연구가 3단계의 이제 주요 이제 연구 주제로 나오고 그 다음에 2단계에서는 이제 PLC였다면 3단계에서는 PLC를 통한 학교 문화의 변화를 추구하는 방식으로 연구가 확장되었습니다. 네, 그래서 뿌리 내리기와 지속 가능한 발전을 키워드로 3, 4년도에 연구가 지속되었습니다. 그래서 PDS 실천 전략을 개발하고 PDS 글로컬라이제이션, 지속 가능한 PDS를 탐색하였습니다. 이렇게 확장적인 방향으로 진행되었습니다. 이제 제가 여기에 오늘 이제 CITEF의 주제를 보면 학습 공동체와 교사의 선장이라고 하는데
제가 이제 학습 공동체가 교사의 성장만을 이제 추구하는 것이 아니고, 제가 이제 중점 연구소 사업에 참여하면서 저는 3팀에 소속이 되어 있었는데요. 3팀의 연구자들과 함께 대학 교원으로서, 교사 교육자로서, 제가 연구자로서 성장했던 이제 개인적인 경험이 있어서 이번 CITEF의 주제 학습 공동체와 교사의 성장 굉장히 마음이 와닿습니다. 그래서 그때 같이 했던 연구자들이 현장에 가서 교사 학습 공동체도 운영하고 관련된 연구도 수행하면서 매주 만나서 연구하고 하면서 우리도 학습 공동체인 것 같아. 우리는 정체성이 무엇이지? 이렇게 스스로를 한번 좀 연구해봤던 기억이 떠올라서 이제 그 연구를 화면에 보여드리는데요. 활동체계 이론을 이제 기반으로 해서 저희가 같이 몸담고 있었던 이제 심영택, 김민조, 이현명 그리고 김종원 박사님이 같이 했던 연구자 학습 공동체를 가지고 사례를 좀 연구했었습니다. 그래서 이것은 역시 학교와 수업 연구 학술지에 게재해 있었는데 긴 내용이기 때문에 설명드리기는 어렵지만 저희는 2010년부터 2016년까지 청주 그리고 충북 지역의 또 그리고 이제 여기에는 써 있지 않지만 세종 지역의 학교까지 가서 전문자 학습 공동체를 운영하거나 컨설팅을 하면서 자체적으로 연구를 하게 되었습니다. 연구를 하면서 우리는 어떤 종류의 활동에 관심을 가지고 있지? 우리 학습 공동체의 목표는 무엇이지? 우리 비전은 우리는 하면서 어떤 도구를 사용했는지, 또 어떤 성과는 무엇이지? 또 역할 분담 어떻게 했는지 이런 것들을 이제 분석을 했었습니다. 그래서 연구 초록을 그냥 화면에 띄웠는데 저희가 했던 것 중에 중간이 있는데요. 그것만 보시면 이제 이 팀의 선생님들은 모두 전공이 다 달랐거든요. 그런데도 불구하고 하이라이트 기능이 안 되네요. 국어 교육, 수학 교육, 영어 교육 이제 이렇게 전공이 다 달랐지만 서로 협력하면서 수업 중간 부분 보시면 활동면에서 이 교사 학습 공동체를 통해서 수업 소통 능력을 강화하기 위한 방법과 체계에 관한 연구 활동을 수행하였습니다. 그러면서 이 연구자들이 했던 어떤 나름대로 규칙이나 비전 이런 것들이 지금 이제 말씀드리고 싶었던 내용인데요. 가능한 끝까지 함께 가자. 서로의 관점과 목소리를 최대한 수용하고 존중하자. 구성원 간의 전문성 신장과 공동체 발달의 상호 참고성을 지니자라는 이제 규칙을 공유했고, 그러면서 단순히 연구를 수행하는 기능이 아니라 단위 학교 교사학습 공동체뿐만 아니라 대학 연구자 공동체에서 각기 리더 역할을 하고 촉진자 역할을 돌아가면서 수행하면서 조직을 운영했었습니다. 어찌 보면 저 개인적인 어떤 성과이고 학습 공동체로서 개인의 성장이기도 하지만 저와 함께한 동료의 성장이고 다른 같이 연구를 했던 선생님들, 교수님들의 어떤 성장이지 않을까 싶어서 연구를 잠깐 말씀드렸습니다. 그 다음에 이 중점연구소 사업 이후로 넘어가겠습니다. 저 중점연구소 사업 이후는 CITEF에 있는 내용들과 굉장히 많이 이제 연결이 됩니다. 중점연구소 사업 이후에는 창의적 수업 사례 공모전, 그리고 수업 성찰과 소통을 위한 수업 비평 공모전, 그리고 수업 전문성 확산과 교류의 장이 되는 학술 발표, 이것이 중점연구소 사업 이후 청주교대 교육연구원에서 현장과 연계해서 교사들의 수업 전문성 신장을 위해서 계속 노력하고 있는 사항입니다. 며칠 전에 열렸었는데요. 수업 전문성 창의적 수업 사례 공모전 1회부터 이제 2021년까지 쭉 보시면 실은 이제 첫 해에 굉장히 많은 선생님들이 수업 대회에 공모를 지원하셨고요. 코로나 시기 이후에는 수가 이제 많이 급격히 줄었지만 2021년에 다시 좀 증가하고 있는 상황을 볼 수 있습니다. 말씀드리고 싶은 것은 이제 각기 교육청에서 마련하고 있는 어떤 수업 대회들이 사라져가고 수업에 대한 접근, 또 우수 수업에 대한 접근들이 많이 달라지고 있는 상황에서 창의 수업 사례 공모전에 지원하고 있는 관심을 가지고 있는 교사라든지 그 수업에서 수업의 기획과 수업의 실천의 노력들, 그리고 수업 이야기들은 이제 계속 교사들이 수업에 대해서 개발하고
한국의 수업을 바꿔가는 그런 모습을 계속 볼 수 있는 좋은 장이라고 생각합니다. 네, 그리고 수업 비평 공모전, 지금 화면에 보시고 있는 그림은 이제 1회 때의 모습입니다. 1회부터 7회까지 역시 약간의 감소는 있지만 수업 비평 공모전에 많은 교사들이 관심을 가지고 월요일에 수업 비평 워크숍을 하였던 것 같은데요. 이제 꾸준히 이어지고 있습니다. 자, 그 다음에 학교와 수업 연구 학술 대회, 지금 현재 이제 운영되고 있는 학술 대회는 2009년부터 1년에 3번 내지 4번 해서 국내 학술 대회가 계속 끊임없이 실천되고 있고요. 2009년부터 2020년까지 총 30회를 개최하였습니다. 청주교대가 작은 지방의 교대인데 그 와중에 굉장히 많은 학술 대회를 열어서 여러 교사들 그리고 여러 지역의 연구자들이 서로 교류할 수 있는 수업 전문성 연구의 어떤 메카 역할을 해왔던 것을 볼 수 있죠. 네, 그리고 이제 제가 지금 발표하고 있는 것은 International Conference on School and Teaching ICST 국제학술대회입니다. 이 청주교대 국제학술대회는 2009년 CNUE 2009에서 출발해서 2015년에 ICST로 학술대회명을 변경하였고요. 2021년까지 해마다 개최되고 있습니다. 국제 수업 비교 교사 전문 시스템, 국제 비교 학교 개혁 다문화, 학교 문화를 키워드로 외국의 연구자 및 교사와의 학술적 교류가 계속되고 있습니다. 학술 발표 외에도 학교와 수업 관찰 공동 연구도 진행하고 있습니다. 네, 이제 이 세 시기에 나눠서 말씀드렸는데요. 여기서 이제 중요한 성과를 또 과정을 생각할 때 교육연구원의 어떤 10주년이 중요한 약속이라든지 미래 다짐이 시기가 있었는데요. 그 시기는 2015년입니다. 네, 그래서 교육연구원 10주년 2015년에 교사 전문성 개발과 연구의 글로컬 허브로서 비전을 만들고 이제 구체적인 세부 비전을 내걸었습니다. 2015년에요. 첫 번째는 학교와 수업 연구를 등재 후보 학술지로 만들자. 두 번째는 그간 청주교대 교육연구원이 해왔던 교사 전문성의 노력을 교사 전문성 개발 청소로 간행하자. 이런 공동 연구의 노력을 비전으로 선포했고요. 그 다음에 현장 교사들을 교사 전문성과 학교 문화라는 전공을 만들어서 전문성을 실천시키는데 노력하자. 그래서 전공 전착 이것도 비전으로 삼았고, 그 다음에 CITEF를 교육과 연구가 함께한 축제의 공간으로서 발전시키자라고 하는 것이었습니다. 그래서 2015년에 비전으로 선포했던 교육연구원 10주년 약속이 지켜져 있는지, 이것이 지금 현재 교육연구원의 어떤 성과와 노력을 한번 되돌아보는 것이 중요한 계기가 될 것 같습니다. 말씀드리자면 굉장히 성공적이고 점수를 매기자면 높은 점수를 매길 수 있을 것 같습니다. 네, 일단 이제 지금 이성경 교수님 앞에 계시는데요. 이 KCI 등재 후보지로 학교와 수업 연구지가 2020년 때 학술지 평가에서 등재 후보지로 선정되었습니다. 이성경 교수님 굉장히 많이 고생하셨는데 축하드리고 또 감사드립니다. 이 학교와 수업 연구 논문은 2016년부터 해서 논문이 매해 9편, 10편, 6편을 이뤘는데 2021년에 등재 후보지로 선정된 이후에는 개대 논문 수 상당히 많고요. 지금 현재도 굉장히 많은 관심들이 있는 것으로 알고 있습니다. 앞으로 이제 학교와 수업 연구에 관한 학술지로서 등재지로 발전하고 더욱 발전하기를 바랍니다. 네, 그다음 교사 전문성 개발 청서 간행의 약속이 있었는데요. 현재까지 3편의 교사 전문성 개발 청서가 간행이 되었습니다. 시간 관계상 집필지는 많이 소개드리지 못하지만 여러 우리 학교 교육연구원에서 같이 몸담고 연구를 하였던 교수님들께서 또 연구진들, 연구원님들께서 수업 비평의 이론과 실제, 2편 교사학습 공동체의 이론과 실제, 3편 교육과정 문해력 프로토콜 이렇게 청서를 발간하였습니다. 그리고 교사 전문성과 학교 문화 전공 정착되고 있고 약간의 대학원 전체의 어떤 위기는 있지만 잘 극복하리라 생각하고요. 그 다음에
교육과 연구와 함께하는 축제의 공간 CITEF 계속 열리고 있으며 이제 CITEF 같은 경우는 2017년부터 2021년까지 다양한 주제를 가지고 참가 인원 그리고 2020년과 2021년에 유튜브하고 온라인 오프라인으로 병행해서 개최하고 있는데 제가 볼 때는 상당히 이제 그 학술대의 어떤 틀이라든지 형식에 있어서도 여러 협력 단체와 함께 온 오프라인을 넘어서서 굉장히 바운더리를 넓혀가고 있는 중이라고 생각합니다. 네, 이제 빠르게 그리고 아주 많은 청주교대의 또 청주교대 교육연구원의 10년, 20년을 돌아봤는데요. 청주교대 교육연구원에서는 교육연구원이 수업 전문성의 메카로 자리매김을 하는 과정에서 한국연구재단 중점연구소 사업의 도입 실천 지속 과정이 굉장히 중요했고 청주교육대학교 80년 역사에서 중요한 터닝포인트를 제공하였다고 생각합니다. 교육연구원은 초등교원 양성기관으로서 청주교육대학교가 앞으로 만들어가야 할 100년의 역사에서 중요한 방향과 도전 과제도 제시하였습니다. 성과는 또다시 앞으로의 중요한 방향과 도전 과제를 제시하는 것이죠. 제 발표를 끝을 맺으면서 이혁규, 김남균, 엄훈 이 3명이 2019년에 청주교육대학교 교육연구원의 중장기 발전 방안을 제시한 4가지 주제를 설명드리면서 마무리하겠습니다. 어찌 보면 중점연구 사업 이후에 연구원 10주년의 비전을 실천하고 발전을 해온 것은 맞지만 어떤 중요한 모멘텀 이후에 그 이전처럼 어떤 연구의 방향이라든지 실천의 방향을 잃어가는 어떤 에너지가 살짝 이제 소진된 것 같은 느낌도 들었습니다. 그래서 2019년에는 그 이전에 해왔던 그리고 잠시 소홀히 했던 것도 같이 갖추어서 이제 청주교대 교수들의 어떤 전문성 신장 그리고 교사의 전문성 신장, 예비교사의 전문성 신장을 다시 한번 체제를 갖추어서 더 발전시키자라고 하는 예비교사, 또 교사, 대학교원의 전문성 신장의 로의 발전 방향, 그 다음에 학내 교수들의 연구를 지원하고 연구 공유 플랫폼 기능을 강화하자. 이제 중점 연구소 사업이라든지 교사 전문성과 관련된 연구들을 주로 수행하였는데 다양한 교내 교수들의 연구 관심사를 이제 충족시키고 같이 연구할 수 있도록 하는 연구 공유 플랫폼을 기능을 강화하는 것. 그다음 3번째는 현장 연계 실행 연구의 허브 역할을 강화하자. 그래서 현장에서는 여전히 이제 실행 연구를 수행하는 데 어려움을 겪고 있는데 교육대학교 교육연구원이 실행 연구로서의 허브 역할을 하면서 현장과 연구를 계속하자라고 하는 것이 앞으로의 도전 과제입니다. 그 다음에 관련 이제 대학원생 배출뿐만 아니라 다양한 연구자 그룹을 양성해서 청주교육대학교 연구원이 앞으로도 우리나라 교사 전문성의 메카로서 중요한 역할을 또 발전적인 역할을 하고 의제를 던지고 연구의 흐름을 이제 견인하도록 노력하는 그런 연구의 도전 과제를 이제 제시하고자 합니다. 그리고 이제 이 자리에 같이 많이 해주신 선생님들께서 그런 연구에 동참해 주시는 것으로 생각합니다. 감사합니다. 발표를 마치도록 하겠습니다. 네, 김남균 박사님 감사드립니다. 김남균 박사님께서는 청주교육대학교가 교사 전문성 개발의 메카로서 어떻게 성장하고 발전해 왔는지를 교육연구원에서 수행해야 했던 중점연구소 활동을 중심으로 해서 아주 상세하게 설명을 해 주셨습니다. 저희가 오전 강연에서는 주로 외국의 교사 전문성 개발과 관련된 사례 또 체계 이런 것들을 살펴봤는데 지금 김남균 박사님이 발표해 주신 내용은 우리나라의 이제 사례가 되겠습니다. 그래서 외국과 우리나라의 교사 전문성 개발 연구 또는 실천의 사례와 실제가 어떻게 차이가 있는지를 비교해 볼 수 있는 굉장히 좋은
주제 발표였다고 생각이 됩니다. 그리고 저도 이제 청주교육대학교에 재직하고 있지만 우리 대학의 교육연구원이 이렇게 많은 일을 하고 있었는지 오늘 처음 알았습니다. 저도 좀 더 우리 교육연구원의 일에 관심을 좀 더 가져야겠다는 생각을 해봅니다. 김남균 박사님의 발표를 마지막으로 오늘 2021 청주 교사교육 포럼 국제학술대회를 모두 마치도록 하겠습니다. 오늘 강연에 참여해 주신 5분의 강사님들 정말 감사드리고요. 그리고 오늘 온라인 그리고 오프라인으로 참석해 주신 모든 참석자분들에게도 감사의 말씀을 드립니다. 잠시 후 3시부터는 이제 국내 부분의 주제 발표가 진행되겠습니다. 그래서 잠시 쉬셨다가 이 채널에서 지속적으로 이제 이루어지기 때문에 잠시 쉬셨다가 3시부터 진행되는 국내 부분의 주제 발표에도 많은 참석을 부탁드리겠습니다. 감사합니다.